Итак, стрим уже начался, и я сейчас буквально секунду зачекаю, чтобы все запустилось на ютубе и твиче, потому что иногда бывают проколы. На ютубе все работает. Даже уведомление пришло. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Быстренько зачекаю Twitch. Тоже в Twitch качество вернул? Нет, не вернул. Грусть, печаль. Джазовая музыка, которая, кстати, пока копирайтов на нее не прилетала, так что я не буду делать тише. История просто любви ютуба и копирайта. Ну не ютуба, точнее, а создателей некоторых музыкальных брендов и копирайта. На Штейнгейт на прошлом стриме я сделал громкость чуть-чуть громче, чтобы эту музыку раньше было не слышно вообще, а сейчас ее еле слышно. 10 тысяч копирайтов пролетело, просто мгновенно. Вот следующий стрим на Штейнгейт я просто отрубаю музыку опять вниз, чтобы ее было прям настолько не слышно, что даже копирайтеры не могли ее найти. Я задолбался чистить. Вот тут музыка играет, тут копирайты не прилетают. Я надеюсь, это будет так и дальше. Теперь погнали. All right, let's go. Building Games. Game. А демонстрацию? Ой, ой-ой-ой. One second, я забыл про это. Актёром Sam Max. Taking your souls will satisfy my dark masters once and for all. And then my army of the undead will take over the world. Damn you, Jurgen! You owe me $5, Sam. I never thought he'd go for the cheesy evil laugh. Insolent to the last. No matter. Oh, we shall see how you make with the wisecracks after you are dead. Well, looks like this is it, little buddy. My whole life is flashing before my eyes. I wondered where I'd left my wallet. I can't even remember how we got here. Come on, Max. Remember, we were back in the office, just back from Easter Island. Wait, do the whole thing with the music and all that. Oh, all right. Ревующих. Понял, принял. Люблю англицизмы, в скобочках нет. Да. Ну, кстати, эти штуки, это все с первого эпизода, первого сезона. И Брэди Калчер, который с первого эпизода первого сезона. Ясно. Исты все еще торчат. Это из-за широкого экрана, я так понимаю. Возможно. Doesn't being High Priest of Easter Island and President violate the separation of church and state? Blasphemy! Oh, hang on. The holy water is giving me a religious vision. A goat born with an HDMI port, an unwelcome visitor. Ah, the dead walk the earth, and bells, bells, bells! Hey, not bad. Hello, Commissioner? Lightning, a dog castle, death, a snowy egret, no, a chicken! Do you mind not making so much noise? Speak up, Commissioner. I can't hear you. We're having a zombie attack. What's that, Commissioner? Zombie attacks? Jen running George A. Romero in a baby doll t-shirt outside the food court with a $43 gift certificate. We're on the case. The Commissioner says zombie attacks are popping up all over the world like pus-filled boils on the decaying flesh of, Атаки зомби растут. a zombie. Wait, who's attacking? They're coming from some place called the Zombie Factory. Oh, zombies! Zombie attacks! You wander around aimlessly and see what you can turn up. Meanwhile, I'll actually figure out where they're coming from. One step ahead of you. Итак, а что осталось, кстати, с предыдущих двух эпизодов? Боксерка Бетти. Кстати, кто такая? Это игрушка, с помощью которой мы в рейслинге победили крысу, из-за чего она решила
покончить с собой, потому что единственное, что его интересовало, это бокс. Как ты помнишь, мы перчатку надавали. А мы победили его в боксе. Why'd we save А this тут again? предыдущего. To snack on. Так. Ну и у нас скоммуниздили руку. Hey, Leonard. Причем эпизоде, кстати, сказано, что он уже Leonard. полгода лежит у нас. в шкафу. Empty. I think I hear a tiny tumbleweed blowing by inside. Это ж какая выносливость у этого человека. Готов ко всему. Папочек. No signal. The zombies must have taken over the TV station. No, we took our only antenna. I still blame the zombies. It's the place where High Priest Max takes his holy baths. Барабаны. Amelia Earhart sure screamed bloody blue murder when we yanked her chair out from under her. She's a baby. Амелия Эрхарт. Я не знаю, кто это такие. Во втором сезоне, кстати, разница второго сезона между первым очень большая. Во-первых, эпизоды стали длиннее. То есть в первом сезоне эпизоды длились 2 часа, в этом в среднем почти 3 часа. А второе, очень много шуток стали строиться не на юморе, а на том, чтобы сказать какую-то фамилию или имя, которое должно быть известно, но никому не известно в России. И на самом деле спустя столько лет, скорее всего, уже никому не известно в Америке. Потому что эпизод выходил в 2007-2008. А сейчас 2021. То есть в первом эпизоде юмор был не стареющий, а в этом юмор стареющий очень быстро. И это не прикольно. Поэтому пошел звонить и жаловаться на это. Can you hear me now? Не отвечают. This is Sybil. Could you please tell Honest Abe that I'll never speak to him again in my whole life? Ever? Even if I'm being dragged through the streets by wild donkeys? Thanks. Дай угадаю, но снова с ним будет встречаться, да? Я не знаю. It's Sybil. If you see Mr. Lincoln, tell him he left his hat at my place. And P.S. He owes me a new hat rack. Свою шляпу, вешалка для шляп. Sybil again. Tell Yes, it what's is. his name that I haven't thought about him in months. And oh yeah, I've got men falling all over me. Eat that, cheater! Okay, thanks, guys. Тут был косяк перевода. У нее You нет. know what they say about guys with big feet? They have big thongs. Сложно. Вот статуя. And people said a slab of curiously shaped rock couldn't be vice president. Зря что? Рыбу же убили в первом эпизоде. И в прошлом эпизоде, кстати, мы ее нашли. И она оказалась жрецом, и мы забрали звание жреца у него. Но она оказалась That призраком. sock crown is about as useless as an ink ribbon in a haunted castle. И именно поэтому мы забрали статую жреца What are we себе. still doing in here when there are perfectly good zombie attacks happening elsewhere? Это типа аквариум с первых сезонов. Ну пошли тогда. Как по-моему, робот до сих пор не убрали. Как изменить обстоятельства на улице? Робот валяет до сих пор. Генрих. A road sign on the highway to hell. Горит путь вниз. The lucky vermin. Oh, now showing Robert Goulet's hamster, Gigi. It's a regular carcass of sin. Isn't that cute, Max? The rats have set up their own little casino. Where's Jimmy Two Teeth? I want to show him a new sleeper hold I learned. The boss is busy. He can't be too busy for us. We're the ones who gave him his big break. Not to mention various smaller fractures and sprains. The boss is busy. Если они, получается, теперь каждый эпизод открывают новое заведение. А до этого здесь что было? Вначале был робот. В прошлом эпизоде я не помню, что там было. Нет, в первом эпизоде был... Они дом тут строили свой. Во втором они, по-моему, по общежитию там было что-то такое. So, zombies drink beer. A clue, perhaps? Let's press on. This parking meter could withstand anything. Ah, parking meters. They're like the cockroaches of architecture.
Ну, да. Zombies attack city. So what's the bad news? Плохие, худшие. Max, look behind you. Zombies! Действительно. Что на этот раз жестко? Bosco went into hiding when we convinced him we're coming. А, нам, чтобы спрятать у него из магазина бананы, нужно... Мы позвонили ему по радио и сказали то, что мы идем, и он такой, я ушел в бункер, и ушел в бункер. И теперь... All you can drink water buffet. О, зато себе Объявлен. открыл Так, это наш объявлен Шевроле. набор женихов. Sybil's back in business? Take a number and I'll be with you. Oh, hi, Sam and Max. I'm out of applications right now, so let's just be friends. Sure. What happened to Abe? I'm sure I don't know to whom you are referring. So, Mr. Molman. Sorry, Harry. Tell me more about you. Через первых Well, let me see. Interesting things about me. Makes me feel like I'm in a deli. I am not a piece of meat! Sybil's been serving people left and right. Ну, по крайней мере, у Knickknacks нее come and есть go, but Newton's balls are Да, forever. интересует, видимо. Knickknacks come and go, but Newton's balls are forever. Она на расход. Ой, подарки. I'm not going back in that у нее closet. есть высокий Not after all стандарт. we've accomplished. Для Apparently, Maybe Sybil just Sears cable. have never heard "Can't Buy Me Love." Либо же к ней приходят только такие, как вот этот. Hey, nice chocolate heart. Yes, it's a sweet gift for the sweetest girl who would return my calls. How romantic. Ну и видно, что она живет в Harry 47-го. Molman. Last time we saw you, you were... Yeah, on the moon. What's all this I keep hearing about zombie attacks? They're everywhere! You boys have guns, right? Are we just not getting through to these people? Yeah, we're really not that complicated, Harry. Тоже вопрос. How are Это things что? going with you and Sybil? Сейчас. Oh, she's playing hard to get. But women have a hard time resisting my charms. Oh, she'll grow to love me. Yes, she will. Еще что? О, это. Он был в 2 эпизодах. В эпизоде с казино, где они делали гипнотических мишек. И он был главой мафии. А потом? А потом, когда мы были на Луне, на последнем эпизоде, убили босса Джон Блисса, он был его охранником. Точнее, он охранником был его артефактов. Ага. Ну, типа, короче, злодей. Был. Или I сейчас. hate to break it to you, Harry, but Sybil's not that into you. She's more into the whole hard rock scene. Just wait till she gets a Тяжелый load рок. of my oboe. Was that clumsy innuendo or a pathetic attempt to sound cool? Both. Тяжелый рок — это был намек на камень. Рок — камень. Я понял. И тут нужно было как-то обыграть. Я даже не знаю, как это обыграть красиво. Я думаю, и так будет понятно. Давай дальше. Нет, нифига не будет понятно. Но тут нужно будет думать. Что-нибудь потяжелее? Потверже? Кстати, это хороший вариант, мне нравится. Do you really think you have a Такой chance есть. with Sybil? Оба. I'm in it to win it. Ha-ha! Do you know anything about a zombie factory? Zombies don't make things, they break them. No, it's a factory that makes zombies. Inconceivable. That's like making hate and evil and awfulness. So you're saying you don't like zombies?
А потом окажется, что их реально делают из ненависти, злобы и чего-то там еще. Там вампир с пирсингом был уже вначале показан, так что их Но делают. я уже видел, что это вампирсинг. Блин, хорошо звучит. What have you got Вампирсинг. against zombies? Disgusting creatures. They're always breaking things. Zombies are why we can't have nice things. Так. Есть Ван Хельсинг, а есть вампирсинг. Блин, мне нравится, как они тут делают аналогию. Да зомби ничего нормального не сделаешь, потому что такие, как вот они, все ломают. Вот строишь, они ломают. Wait, the reason you don't like zombies is that they break things? Yes! Stupid, clumsy undead. And that bothers you more than the brain eating? They're hell on knickknacks. Wait, the reason you don't like Yes! and that They're... are you still into prismatology? Oh no! Between the four of us, I wasn't that into it in the first place. You just relocated to the moon for it. Well, think how great docent looks on a resume. Он при патологии. Кем работает? What are you doing for work these days? Well, I'm hoping the stipend from this job holds me over. Sybil's paying men to be her suitor? Of course not. But they don't know that. А, See you так later, вот Harry. оно шо. Zombie! Ну, давай Сибирь поговорим. What gives, Sybil? Did you start your dating service again? Not quite. All my clients are applying for dates with me. As kind of officers of the law, we have to point out that that's kind of illegal. Does that mean we can shoot her to regain health points or something? What? No. Get your heads out of the gutter. It's not like that. Только на вам. I'm looking for my Да благословишь. soulmate. Soulmate. И как ты найдешь этого soulmate? How are you going to find your soulmate? Not by jumping in with the first reanimated statue that comes along. That's for sure. I've got the как вижу, initial я заметил. screening, and then rigorous interviews, and finally, the soulmater. I want it. Родственный душитель? What does the soulmater do? Not sure. I won it in an online auction, and the instructions are all in Sanskrit. Something about ripping souls from across the plains to reunite them with corruptible mortal vessels. Doesn't that sound romantic? I could just die. Sounds like a very real possibility. Sure you don't need help with that soulmater, Sybil? If you're not married by now, there's not much time left. There's plenty of time. I still have a lot of data to analyze while I figure out how the soulmater works. Have you had a lot of applicants? A few. If you know anybody else, of course, send them my way. A lot of these guys have no chance, but I'm still interviewing them to be polite. Speaking of which, what kind of movies do you like, Harry? No, I don't go to the movies that much because of my stigmatism. Чего? Что такое стигматизм? Вот именно. Нет, я точно слышал такое заболевание, но не помню какое. Типа, что-то проблема с спиной. Don't you want to give Yes, Abe well, another chance? Abe who? You were telling me more about yourself, Harry. I was Опять detailing шутка, да. my various prescriptions and inhalers, if I remember correctly. How can you afford to keep your shop, Sybil, when you don't have a new job? I'm still getting residuals from when I was Queen of Canada. The new location is a lot better for me. Not as nice as Edmonton with its temperate summers and outstanding cost of living, but I get by. Oh, royalties. I get it. Ошибка перевода. Что-то я последние 2 эпизода особо не жаловался на перевод. Ладно, вру, я в первом эпизоде жаловался. Во втором эпизоде, в предыдущем, был очень хороший перевод, хочу сказать. Но в этом опять все плохо началось. Do you know anything about a place called the Zombie Factory? Zombies? Where? Irrational fear of zombies. Interesting.
But yes, I did get an email about something like that from some friends in Europe into the whole equal rights for the undead thing. Can't remember where exactly. Remember to lock up tonight so the zombies can't get in. Get in? There are zombies right outside? I'm not going to lock my door. This is a public place, and they have the right to peacefully assemble just like anyone else. Remember to lock up tonight. Get I'm not like any. Good luck finding your soulmate. This has nothing to do with luck, Sam. It's all about psychology and technology. Ага. Кстати, вот они подали идею. Ага. Не попал. Thank goodness we watched all those zombie movies for research. You said a mouthful. Hiya, cops. Do you Hi know... there. Are you tired of paying a lot for your internet service? What? No, not really. Well, those days are over. Welcome to a new type of internet access. SOL. So simple even a zombie could use it. Yeah, it's pretty cool. Do you know anything about a place called the Zombie Factory? Processing. We have gathered extensive marketing data on zombies. Zombies need an easier, less expensive way to access the internet. That's why we developed Stuttgart Online for the greatest concentration of newly active zombies, Stuttgart, Germany. You've unlocked a new area. What'd he say that for? We do not know. He has been like this ever since the accident. Max, when I'm done yammering, remind me we gotta drive to Stuttgart. Quick like a zombie. Drive to Stuttgart. Right. Forgot it already. В Германию по... You're selling the internet to zombies? Not just the internet, but much, much more. From trivia to music, lifestyles to death styles, and inventive new recipes for brains, Stuttgart Online is the premier online zombie destination. Didn't we destroy the internet? Luckily, Al Gore was able to recreate the internet from his original plans. What's on the internet that would interest a droning, glassy-eyed zombie anyway? Al Gore recreated the internet in his own image. Знаешь, что такое Эл Гор? Да. Кто это? Кандидат в президенты. А еще изобретать. А еще помнишь, там еще в Южном парке была серия про медведь сыны Ал Гора? Я про Эл Гора как раз таки единственное, что знаю, это как раз таки Южный парк. Что-то почел медведосвину. Выступал, там другие теории заговора. И в игре «Палка истины» был момент, где мы приходим в штаб-квартиру, и там реально миллиард заговоров. Вот. А что с интернетом случилось? What's so great about Stuttgart Online? It's the ты у меня easy to спрашиваешь? use online experience for Да. zombies and zombies at heart. Сейчас скажу. В эпизоде, где эти чулики появились, В каком они эпизоде появились? я не помню номер. Первый сезон. Да, это первый сезон. Виртуальная реальность 2.0 эпизод назывался. Мы одевали очки, путешествовали по реальности, Марио был, другие приколы. И там был интернет. И мы убили интернет, чтобы спасти всех из ловушки гипнотического виртуальной реальности. Потому что виртуальная реальность сделала всех счастливыми, а мы не могли это позволить сделать. Ой, уныние. Или нет, это я уже про 5-й эпизод рассказываю. Ну, я не помню, про что точнее. Виртуальная реальность, короче, все играли в виртуальную реальность, но эта виртуальная реальность была гипнозом. И нам нужно было разгипнотизировать всех, потому что никто не мог выйти из виртуальной реальности, потому что они были загипнотизированы и играли в виртуальную реальность. Вот и все. И чтобы избавиться от этого, нам нужно было убить интернет. Когда мы убивали интернет, интернет пытался убить нас, потому что мы все были в интернете, вы не могли выйти из интернета. Значит, когда умрет интернет, умрем и мы. И там был прикольный квест.
И там как раз таки было корпоративное влияние. Первый раз появилось, по крайней мере, в играх, вот этих, которые мы проходим. Прямо как в жизни. Давай дальше. What happened to Bluster Blaster? There was a processing accident while developing our latest invention. I'm fine, Sam. Haddock is the best kind of fish. I'm fine, Sam. We regret any inconvenience this may have caused. I'm fine, Sam. Thanks for asking. С этим роботом что не так? Он все говорит не так, как всегда. Каким из? С этим роботом центральным. Который играли автомат. У него голос другой. Ну, может быть, просто обработка голоса другая. Не знаю, я и не слышал, как он звучал раньше. Я вообще раньше этих роботов не слышал, поэтому ничего сказать не могу. Они были в первом сезоне в 3 эпизодах. Я их все пропустил. Нифига себе, как точно. И во 2 сезоне были в каждом эпизоде. Ну, ладно, ты, видимо, реально очень классно уворачиваешься. Так вот, он всегда говорил фразами из разряда... Так что я с ними, вот это мое первое знакомство с ними, так что ничего сказать про них не могу. Нифига себе, реально. Так вот, он всегда говорил фразами из... односложными предложениями, которые, типа, из игровых автоматов, знаешь, когда говорят фразы, типа, уничтожить, вставить монет, и всегда грозным голосом, типа, убить... Алло? Меня что, не слышно, что ли? Алло? Чел, я тебя слышу. Ты просто резко оборвался, я думал, у меня интернет пропал. Или у тебя пропал. Я не знаю, я не обрывался. Сейчас подожди, тут. И у меня ничего не пропадало, по крайней мере, связь с Твичом стабильная. Ладно, продолжаем тогда. Что такое Бластер Бластер? Can you guys fix Bluster Blaster? They had me fixed before they brought me home. А, это он. We just want to pimp our car. We no longer offer car upgrades. Our income has been lower than previously forecast. But this neighborhood has the highest accident rate in 5 states. We have spent a lot of this year out of town, Max. Oh, right. So we've devoted our resources to developing the ultimate online experience. SOL. Online experience. Спасибо за англицизмы. After all this time, you're not offering any car upgrades? None at all. We regret the inconvenience. There's our new invention. It is much too dangerous. Intrigued? Go on. It's the super high-powered antenna for wireless internet access while on the road. There are problems. Using it could result in catastrophic electrical failure and spontaneous explosion of your vehicle. We see. And what are the problems? We'll take that super high-powered antenna. We spent our entire savings on development. We can only give it to you if you help us market SOL. Take the provided CD launcher and use it to give installation discs to zombies throughout the city. We like marketing. And we love shooting things. I like wearing short pants. Would you like to begin driving now? А давай. Affirmative. Initiating augmented reality driving sequence. Hello, and welcome to the Pimpla Car Marketing Challenge. Remember that you can now drive using a computer keyboard in addition to your mouse. I want to shoot things. Please deliver the magic of SOL to the displayed number of zombies. Can you? Ready? Go! Free decal awarded. Короче, просто проще зажимать. Я вижу там гнома, я... Congratulations, you've won! Сейчас будет гнома, но мне уже не дали. Well done! We've installed your new super high-powered antenna.
We cannot be held liable for any injury or loss of life. I'm liking the sound of this more and more. Please demonstrate the operation of the antenna to our big winners. Not the light. I don't want to see the bright light again. Very well, you get to figure it out for yourselves. Ага. Теперь... Хочу сказать, что мы в каждом эпизоде выигрываем переводные карты, но я так и не знаю, где их брать. И я каждый раз хочу загуглить, но забываю. Ты можешь, может быть, сейчас загуглить? Момент. Переводные карты. She was the only woman I ever loved. This century, at least. Yeah, maybe you should talk about this with your therapist. She was my therapist. Oh, good. Lamont and Wallace, you're here. Sam and Max, actually. Whatever. Your friend here is driving me crazy. Take him off my hands, would you? Так, сейчас. Sam Max. What's this Переводные sticky карты? black goo? Да. That's my gooey molasses tar cake. It's a recipe handed down through my family for centuries. All the way back from the primordial ooze, from the looks of it. Как еще раз It's переводные just a карты? pie. It's not something you really talk about. Ничего не ищется. Может, по-английски? А я не знаю, как по-английски. Ну вот, типа, проблема. По-русски он ничего не ищет. Точнее, ничего не нашел внятного. Это неудивительно. Looks like an old-style sun lamp. For turning yourself brown and leathery from the comfort of your own home. Who washes their gongs? Идем 10 лет. Do you know anything about a zombie factory? Oh, sure. I was a foreman at a zombie factory for a year while I was writing my opera. They're good workers, as long as you don't let them unionize. No, this isn't a factory that hires zombies. It's a factory that makes zombies. Oh, well, then, did you say zombies? I thought you said elves. Намек на первый эпизод. Zombies giving you much trouble, Stinky? If that is your real name. Oh no, they're a nuisance, but at least they eat quickly and leave. Your friend Lincoln is the real horror. Come on, give Abe a break. He's on the rebound. He keeps trying to pay me in Confederate money. Who does that? That doesn't even make sense. So, have you heard from Grandpa Stinky lately? Like from beyond the grave? What are you talking about? Grandpa's still on his Himalayan mountain climbing junket. И тут какая-то вот очень длинная цепочка из ряда. Она убила на самом деле вонючку, владельца этого заведения. И теперь просто забрала его себе, и на самом деле она не его внучка, и он никуда не уехал. Не понимаю прикол этого юмора, но они продолжают его шутить в третий эпизод. I thought you said Grandpa Stinky was on an around-the-world cruise. Let's watch as the spider tries to free herself from her own web of lies. Oh, he Okay, sent me a sure. postcard. His cruise was hijacked by Sherpa terrorists. They ended up Sherpa. making him their god, and now they're following him on a quest to scale the world's tallest peaks. Well, her story does seem to hold up. Так, можно вопрос? Вот это просто шутка, что она заняла место, или так реально было? А я не знаю, ну это вот они продолжают это говорить, поэтому непонятно, настоящий или нет. И я так понимаю, никто не скажет. А может быть, в следующих 2 эпизодах будет? Может быть. It was pretty nice of Grandpa Stinky to leave his entire restaurant empire to you. Some empire. Zombies, deadbeat ex-presidents, trivia cheaters. Makes me wonder if it was worth the effort. If what was worth the effort? Oh, nothing. Неправильный перевод. What's with a sun lamp, woman who will call Stinky for the sake of convenience? So that's what that is. Oh, I mean, of course, that's what that is. Have to look my best, you know. The magazine set such an unrealistic standard of beauty for grandpa murderers. Can we have your sun lamp? What could you possibly need it for? Max needs a UV bulb for his teeth bleaching regimen. You think a smile this white comes naturally?
Well, go ahead. I'm done with it. What's a sun lamp doing in a restaurant? Did you think the food wasn't hazardous enough without the threat of melanoma? Oh, that. I was just going through some of the old things Grandpa had in storage. I need a big box for packing things that need to be sent away. И она каждый эпизод еще говорит то, что мне надо убрать из холодильника кое-что, вот сейчас отослать туда, избавиться от чего-то. И типа намекаю, что у нее где-то там труп лежит. Намекая, но не подтверждая. И может быть это в одном из следующих эпизодов What's a sun посмотрим. lamp doing in a restaurant? Did you Так я think же the тоже food... спросил. Oh, that. We'd like to order something. Supplies are low because of the zombie attacks, so, we're probably out. You do realize that's not going to stop us, right? Go ahead. Ой, эти дебильные приколы. Вот у Воска были классные приколы с этим бесконечным повторением, а вот у нее не классные. Seared grouper in a maple syrup reduction with bacon-wrapped dates and toffee chips, served on a bed of Venezuelan newspaper clippings. Sal, number 3. Вот это неожиданно. Chicken chow mein with chocolate-covered raisins and a caramel swirl. Sal, get me a hyperactive spider monkey in a powder blue cardigan, and why don't we go ahead and wrestle him to the ground and tickle him till he pees? I have got to see what goes on in this kitchen. Вот эти вот приколы. Crab and salamander enchiladas in green sauce. Sal, I want Lou Dobbs and Greta Van Susteren doing double dutch on the back of a rogue elephant. И вокруг имен еще. Tuna noodle casserole with onion rings. Get me one Rudy Giuliani with no pants and sequined garters. And a tuna noodle casserole with onion rings. The special. Ah, my special gooey molasses tar cake. It's an ancient family recipe. Ancient? You've heard of the La Brea tar pits, of course, but have you ever tasted them? Sold. I'll take 2 slices. Sorry, I used up the blowtorch on some zombies who didn't tip. It's impossible to cut. You're welcome to look at it, though. Just don't touch. Nothing for us, thanks. Bye. Что, забираем лампу? Не знаю зачем, но я забираю ее. Wanna help Если me мы то carry можно this взять, thing around, то, Max? I just want the bulb. то можно скорее всего взять. Did Это, you скорее всего, just будет get использовано. deja vu? Just close your eyes and it'll pass. Если это не красная форель. Looks like an old-style sun lamp. Что What's скажешь? shaking, Abraham? She's gone. Left me. Who's gone? Sybil! Of course she left you. She dumped you like yesterday's breakfast when she caught you macking on the Moai heads. I was sure it was just one of her moods. Так, а кто там Come не on, изображен? Abe, take it like a man. Think of all the advantages of being single. Like what? Так, подожди-ка, сзади там у нее кто? Мать Тереза. Зомби Гай. Зомби Гай это этот... Так. Нет, не Роб Зуми, а этот... Черт, я забыл, я помню, кто это, но я не помню его имя. You've got total freedom. Complete lack of direction. Неправильный перевод. You can do what you want when you want. You answer to nobody. And nobody cares if you die. You can meet lots of new people. And have a never-ending string of shallow, unfulfilling encounters. Тут явно что неправильно переведено, потому что он говорит вообще по-другому. We seem to be working at cross purposes, Max. Maybe, but this way I get to annoy 2 people at once. Do you know anything about a zombie factory? Do you mean like a factory that comes to life after it's been shut down, cranking out products in a hideous parody of actual production, destroying other factories it comes into contact with? No, that's not what we're looking for. But I wish we were. What do you know about zombies? Pests. Hooligans. They'd always В одном месте вы, в gather другом месте outside ты. the memorial with their million zombie rallies and groan-ins. Always playing that awful music they listen to. How do you stop a zombie? Beats me. Just between the 3 of us, I'm pretty hopeless at anything except making speeches. Sybil's looking for a new boyfriend. Fine. I don't care. Aren't you jealous? Not at all. And hanging out near her office is not stalking. No matter Птица. what she says.
Тусица, что это вообще за слово? You really blew it with Sybil, huh? It was just a simple misunderstanding. Like, I can't understand why you aren't as hot as that Moai head? She took that completely out of context. Keep a stiff, hairless upper lip, Abe. Always. Он реально шляпу потерял. Ну, если как в Германию. Так, Where ну, we headed, Sam? Штутгарт. Кстати, не. I want to drive around and hit a bunch of zombies with some CDs. Me too! Хочешь снова пнуть шарик? Мячик? Я хочу посмотреть, как называются эти карты. Ready? Go! Чё, пострелять не могу. А, потому что я на другую клавишу. Shiny decal on your car. Я прослушал как Шейдинг карт или как-то так. что-то карт. Кстати, это песня этих роботов и эпизодов, которые реально играют в этой плане. Я уже не успею, чувствую. И гнома не сбил. Would you like to try again? Это очень плохо. Давай по новой. Тут стрелять на ту же кнопку, что и пропускать диалоги. Я уже не первый раз пропускаю диалоги, когда думаю, что уже начинать стрелять надо. Это не прикольно. Disrespect. Так, что сбить гнома? Может, нельзя сбить гнома? Да, уже. Уже точно знаю, что делать. Так, одного оставь. Congratulations, you won! Would you like to keep trying for more decals? Их карты, не могу расслышать, что он говорит. Я не могу. Excellent. Initiating do-over sequence. Ready? Go! Ну это, кстати, не бесконечно будет говорить. По-моему, по 3 испытания в каждом эпизоде. В этот раз рандом играет почему? Что это такое? Антенну точно нужно сбить. Она первый раз не появляется. Нет! Нет! Это была последняя, которая мне была нужна. И там оставалось 17 секунды. Ладно. Это неудобно, что камера имеет. Что так сложно? Где еще одна антенна?
Единственное, что я нашел, это карты времени. Time cards. Congratulations, you've won! Would you like to keep trying for more decals? Диккардс? You bet. Ready? Go! Они называются, вот эти роботы, копы. Копс. Может быть, как-то вот это, копс, карт, Макс. Итак, того бородатого, который над матью терется, это был Джордж Ромеро. Скорее всего, не успею. А ты не забывай еще вправо направляться. И влево. Мне кажется, это дольше будет. Да нет, если здесь нет, то если справа. Если не слева, то есть справа. Просто пока камера меняется, очень неудобно понимать, что происходит. Если бы мне еще давали стрелять сразу, иногда есть какая-то задержка между первым выстрелом и следующим выстрелом, который ты можешь делать. И ты не понимаешь, можешь стрелять или нет еще. Вот сейчас на такие места, когда делаешь выстрел подряд. Вот сейчас я не могу сделать выстрел. И сейчас не могу сделать выстрел. Сейчас смог. Сейчас не смог. Блин, сложно, я скорее не пройду эту фигню. Ладно, потом сейчас потом сам попытаюсь найти, что это за карта. Потому что этот вопрос не дает мне покоя уже третий эпизод. Потом кажется, что это бесполезно, как в каком-то из предыдущих эпизодов было. No way. Shutdown in progress. Теперь про в Германию. Супер вперед. Wow, the cops actually installed something well for once. I won't be able to just pull it off. Обычно мы все изобретения, которые стали на машине, снимали, использовали в другом месте. Let's go to Stuttgart. Jawohl! Да, типичный Штутгарт. Well, here we are in Stuttgart. Germany. Very atmospheric. You think this is the big spooky castle the locals were wailing and stammering about? Could be. Hey, look. There's a gaggle of zombies. Politely Let's leave. lining up outside. Ooh, classy. Yeah, Europeans make the most refined undead. Классика, This must be the класс. place. Да, и, кстати, может, это как раз таки замок того самого вампирсинга. Скорее всего, да. Zombies. I know. Действительно. This must be where they're making all the zombies. We should try to get inside. Especially if it's one of those factory tours where you get a free sample at the end. This must be where they're making all the zombies. Especially if... Spooky castle, huh? Jeepers, you said it! It sure was nice of your aunt to let us visit for the rock music festival. I just hope we don't run into a... ghost! How many times have I asked you not to do that, Max? Sorry. I wonder if anybody interesting is buried here. Probably not now, but we can change that. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Gesundheit! Auf Wiedersehen. Вообще правильно говорить Auf Wiedersehen. Now I can't tell if he's supposed to be barfing or asking us to tithe. Both are scary. Maybe he's supposed to be an embittered waiter spitting on our food. Even scarier.
Да. Чё, пацаны, как жить? Stand aside, undead. We have to get inside. Yeah, go film a music video or something. Typical zombies with their overinflated sense of entitlement. А в урне что? Как There's a красиво. pack of clove cigarettes in here. Clove cigarettes? Gilroy's brand garlic clove cigarettes. For that extra stink of sophistication. Ясно, что будем прогонять. Так, здесь A coffin that's been opened from the inside. Wait, you mean zombies? It says Ascanio Sobrero, 1812 to 1888, discoverer of nitroglycerin. It says Ascanio Sobrero, continued. It says Muhu Man, 1972 to 1978, peace at last. It says Так, here lies это- someone important and tall. And anorexic from the looks of it. Мгм. Get anything good, Sam? Looks like the deadbeat undertakers and opportunistic German rats got to him first. Brain's in decent shape, though. Забираем When they put a мозги stone slab over your corpse, you know they really don't want you coming back. Справедливо, кстати. Это, кстати, да. It says irony, 254 BC to AD 2004. I wasn't expecting that. А вот тут уже реально непонятно. Непонятно. По-моему, тут все понятно. Аж лимит ушел в 2004 случилось именно. Да я думаю, это просто момент какой-то. Не обязательно 24-й. Скорее то, что в современности не понимают сарказм, иронию и просто начинают... как ты можешь... It says irony, 254 BC to... А потому что иначе здесь ее используют везде. Так, и It says в нем потерялся Gerhard Farber, смысл. 1902 to 1984, reunited in death for love eternal. It says Birgit Farber, 1910 to 1985. At last I'm free of that no-account Gerhard. Вот мы в It том says порядке. irony, 254. I wasn't expecting that. Это типа умер муж, и такой воссоединился с любимой. Любимая такая, хорошо, что я наконец-таки умерла, не буду больше с мужем. И ирония, видимо, вот это, возможно... Ну вообще, я не скажу, что типа, ты говоришь, ее слишком много используют, и что, но тем не менее, сейчас люди просто не понимают шуток, и часто просто такую дичь устраивают. Welcome, creatures of the night, to the zombie factory. Oh, hello, sir, Mr. President. Agent Superball. Супербол теперь другое имя. What are you doing here? The place is being overrun with zombies. Yes, Не, ladies' пока night не is надо. always packed. The master is a genius at promotion. We're here on official freelance police business, Superball. Супербол. Let us in. Sorry, sir. We're at capacity. You'll have to wait in line. The master insists. Его перевод меняется с эпизода в эпизод. Да. We really need to get in. The line won't move any faster if you keep interrupting me, sir. The line's not moving at all, Superball. Не перебивайте, а другое. I don't see your point, sir. Отвлекайте. Угу. Скорее. Мгм. Maybe a few Washingtons will help speed up the line. Or even a Lincoln? I hope you're not trying to bribe me, sir. Let us in. You'll have to wait in line. The master insists. Кто здесь главный? Who's in charge here? Master Jurgen, the greatest leader ever. You said the same thing about Hugh Bliss and the evil president. This is different. Master Jurgen has a castle. He does have a point. Действительно. Штрафной. Я бы не сказал, что... Тут опять неправильный перевод. What is this place, anyway? The zombie factory. Master Jurgen's ancestral home. Garrison of his undead army. Best doors in all of Baden-Württemberg. Superball. Superball.
Super Bowl. Ты беспокойтесь лошадь. Take your time. We're very crowded tonight. Да просто из нее занозу вытащить надо. А мозгами их, наверное, отвлечь надо. Nope. Ну, мне чесночная No, I сигарета. can't condone smoking for anyone. Чесночные сигареты это против Not even that. вампирсинга надо. А, точно. I was going to wait, but I think I'll dig into this tasty brain right now. They were about to eat me along with it. Sometimes I wonder if you're really dedicated to this job. Закинуть горгулью. Может быть. Something smells good. I'm proud we found a non-violent solution to our problem. Yes, ripping the brain from a freshly buried corpse was the start of a kinder, gentler Sam Max. И то верно. That'd be us. Sorry, sir. You'll have to leave any hazardous items outside. Garlic clove cigarettes, not allowed. Holy water, taboo. You'll have to throw them away. Так, ну выкинем тогда, получается, сигаретки. Let us end. Very well. Have your IDs ready, please. Do the voice. Yes, sir. Welcome, creatures of the night, to the zombie factory. You. Do I smell new blood? You're the new DJs, I presume. We're Sam Max, freelance zombie hunters. Ah, yes, the big players from the Midtown Cowboys. Bit players? We're the stars! Stars? Please stop, you'll make me to giggle. Oh, look at me, I'm so edgy and subversive. Only Subversively. Featherly is truly acquainted with the darkness. So what's your story, Emo? I am Jürgen. I am not surprised you don't know me. No one truly knows me. And this is my army of the undead. With every soul I take, my army grows larger. Oh, I did not just reveal my master plan. Well, that was easy. Back, foul monster! We're here to put a stop to your evil scheme. Мне нравится физика этих сков. Stop me. So many others have tried. That is how you say, played, yo. Now you must excuse me, for I am away to dance. I never knew vampires were so fruity. Not all vampires, Max. Just the European ones. Вы еще японских не видели? Приколы про вампиров разные. There's a poem inscribed on this bookcase. What's it say? It's been worn down. I can't read it. That doesn't even rhyme. Что такое хороший перевод, неправильный? Действительно. Идем There's дальше. some poetry inscribed on this coffin. My dark mistress longs for death, to return to her velvet sepulchre. Her only passion the void's embrace, or else she'd reply to my letters. That's poetry? I didn't say it was good poetry. Whee! Can you kill a man with pure volume? I don't know, but I just got the name for my next thrash metal album. Ready to drop some fat beats or something? Nah, I'm okay. I went before we left. Так, можно пока выйти отсюда. Пустите! Я не все в комнате осмотрел. Let me out! Let me out! Я даже тыкать ничего не могу. Pain. Blood. Misery.
Не знаю как, но меня выпустило. Why do they always have bottles of water at raves? Because of all the drugs, Sam. Then we better take one. Як? Just when you thought things couldn't get any better. Undead fish. Живая Just when you мертвая thought рыба. things couldn't get any better. Undead fish. Зомби-рыба. Just when you thought things couldn't get any better. Undead fish. Undead fish. Вот. Живая мертвая рыба. Но Undead это, по сути говоря, и есть живой мертвый. Как живой, но не живой. Это просто так странно. Скорее не живая рыба. That is not a medically approved use of nipple rings, kids. That is not a medically approved use of nipple rings, kids. Да уж. Неправильный перевод. А как должно быть правильно? That is not a medically approved use of nipple rings, kids. Это не для этого такой пирсинг на сосках делается, дети. That И is это намекает на то, что он not a тянет medically еще за approved себя. use of nipple rings, kids. То есть, что не нужно тянуть пирсинг, а то можно что-нибудь порвать. Например, со... Can't reach it. It's the spotlight for the zombie's dance floor. О, кстати. Очевидно, нам Purely нужно decorative display of ставить violence, лампу. kind of like Max. No fire, no logs, and no chimney. Еще высотой в 3 метра. Ничего подозрительного, вот, действительно. Да. Я думал, это проходит в другую комнату. We're here to destroy you. And everything you stand for. Have you learned nothing? You can never destroy me without destroying the source of my power. Where is the source of your power exactly? Just curious. Yeah, we just want to look at it. Americans! The source of my power is not something you can buy and own. It is my style. The zombies love me because of my rhymes, my moves, my staying always on top of the latest trends. Style is the only thing that is truly immortal, apart from vampires, which I am also. Как они умудрились перевести poetry как стихи, а райм как поэзию? Почему перевели слово poetry не как поэзия и наоборот? А может они просто поменяли порядок? Типа, давай просто дальше. При том, что на самом деле оба этих слова не совсем значат то, что они назвали. Но мы не будем про это. Просто забавно. We will end you, Jorgen. And incidentally, what was the source of your power again? It is my style. The zombies love me because of my rhymes, my moves, my staying always on top of the latest trends. У него, кстати говоря, big fans of Midtown Cowboys over here? Ja, is Deutschland's most popular program. All the young people in the gymnasium wear the t-shirt which read, "You probably hide the cow." Herr Federley's world is eternal confusion and pain. I appreciate the show on another level, of course, which is why the zombies love me. New location unlocked. What was that? You haven't heard the newest club hit, New Location Unlocked? Oh, you are so tragically unhip. Что говорил? Я уже забыл. Ты говорил, что на что-то на что похоже. А, да. Я говорил, что Юрген похож на того вампира. Ну, по крайней мере, носом из «Улицы Сезам». Не помню, там... Нет, не очень... Такой же Have you just been фиолетовый. watching the same repeat of Midtown Cowboys all this time? You're just hearing the same jokes over and over again. Yeah, but like me, Herr Featherly adds something new each time. That is why the zombies love us. Have you just been watching the same repeat? You're just... Yeah. Not to pry, but are you having a grand mal seizure? Get me a belt so I can put it under his tongue. You clumsily refer to my dancing, I presume. No surprise that you do not appreciate my moves. But my people recognize me as Uberfly. Witness! Uberkrut? See that? That is power, my American friends. Uber.
Юбер! Да, видимо, тут переводил с Минским не особо знаком. Не ауф, а ау. Ауф. Это мемы про волков с 2007-го, ты не понимаешь. Да, ну, а потом то, что из них вывелось, типа, если ты то-то, то это, то и вот. Ауф. Поэтому да, ауф. You call that dancing? If my sciatica weren't acting up, I'd show you some real dancing. Oh, you don't know how lucky you are, Jurgen. The sight of Sam trying to dance. Oh, the horror. Your empty threats bore me. Now, be gone, so my zombie posse and I can rock this house party to the break of dawn. Там все был кусок перевода у него. 5. Блин, это... Предыдущий эпизод был слишком хорош в переводе. Тут халдурили. You dance like a flounder just pulled up on deck. Flounders aren't as sickly pale as this guy, though. Yeah, whatever. My people know who's got the moves. Jürgen does. Oh, You иди dance все. like a flounder. Yeah. You know, for a master of style, you don't seem all that great. Yeah, you're just kind of dated and mopey. I don't get the thrall. Там другое My было zombies написано. know how late it is. I speak to the bleakness of our existence. Winner of MTV Bavaria's most doleful lyrics competition for 270 years running. You've got a castle and MTV. a zombie army. What have you got to be down about? Yeah, we're at least twice as miserable as you are. Would you like to prove it? How do we do that? Every night is open mic night at the Zombie Factory. You may try your pitiful best to win over my audience, and then I will assault them with my freestyle melancholy, and they will continue to be in my thrall. How do we know you won't cheat? I never cheat. Yes, some of my rivals have been found with the blood drained from their bodies, but this is mere coincidence. Тут явно написано не это. Ну тут явно косяк перевода. Ладно, пока без фристайла. Maybe later. The only wise decision you have made all day. We'll leave you alone. For now. Count the hours, Jurgen. Count the hours until your doom! Yeah, sure. Remember, there's a 2-drink minimum. Хотел к зомби еще поговорить. Having a good Не можем time? поговорить. They're about as articulate as your typical club goer. Когда останавливаешься, начинает танцевать. A haunted disco ball. Disco will never die! A creature of eternal torment sucking a pacifier. Big baby. Подожди, дай потанцевать, сойти на танец. Он, Сэм, Макс говорил, только бы не увидеть танцующего Сэма. Давай сгинем. Ну, там был косяк перевода на черепи еще. Нам нужно наверх добраться. А там еще можешь шкаф другой почитать, который справа от входа. А, кстати, точно. Что не посмотрел. А вот там что-нибудь тоже есть. I wish the people making these fake books would at least try to make them look real. Ясно. Ну, теперь можно и... А может быть сначала попробовать реально на лампочку I bet на this эту? place has all kinds of musty secret passages with weird ways to open them. But of course! Мы не дотянемся. А если дотянемся? I can't reach it. Ладно, не дотянемся. Надо что-то сделать, чтобы открылся проход тут. Так, у нас есть вода. Nothing's gonna have any effect on solid stone. А если камень? Bullets? As if, please. I am far too fast for any mortal to defeat me. I guess we're going to have to take the subtle approach. Aw, Sam, when are we ever just going to get to shoot bad guys? Более тонкому? К игломету, что ли? They just don't stay down. Much like Stinky's food.
Так, а если по шару? Хорошо, всё. Не работает. I По won't break it. прожектору? The flashing lights may yet induce a seizure in Max. Ясно. А в портрет? Стоп, книжный шкаф. I wish the people making these fake books would at least try to make them look real. А если на него, кстати, водички полить? Yes, water damage. That'll teach Jorgen to mess with us. Нет, Not не as sharp as it сработало. looks. Нужно заменить эту воду на святую воду. I feel like expanding my horizons today. Read more poetry. Ew. И где нам найти святую воду? Подожди, Янс. My dark mistress longs for death, to Дабы return вернуть. to her velvet sepulchre, her only passion the void's embrace, or else she'd reply to my letters. Надо, непонятно. Пошли рэп, короче, батл проведем. Не знаю зачем. Давай! Но мы это еще Hey, не поможем. Jorgen, Meow. Max and I want to challenge you again. We'll prove No, we've got the bleakest rhymes. What's with the banjo? I'm going for Southern Gothic. My name is, Давай второй вариант. Count Cryptwind Deathgrasp. And I'm, Барон Летун фон Кашмарсен. Baron Bat Anguish von Nightmare. And we're gonna kick it out awkward style, yo. We're the freelance grave robbers and we're ready to go, see? Неправильный перевод. Подожди. Мы за ним. Опять имена. Давай по второй. Я хочу поставить лоси, просто чтобы не было имен. Ладно. Ладно, я сначала прочитаю. We like a breakfast nook cause it's sunny and cozy. We got more rhymes than you can beg, steal, or borrow. Наш мир полон траура, мук и печали. Our world is endless torment and sorrow. Despair! You bloodsucker MCs best get out of our way. Михалкова. Давай третий вариант. Ну, ему Cause надо all creation ends in death and про смерть decay. все. Entropy, G. Peace out! Pathetic. You have all the street cred of white 30-year-old video game programmers. Ouch. Now, take a listen to how far it is done. Bleeding wounds, self-inflicted. Baleful morning hackaday. Witch queen nurse has no antiseptic. Bandages cover scabs of despair. Nice coffin. It is the welcoming embrace at the end of all things. Goodness, I am clever. И кстати, я хотел показать, что он хотел сказать. Найс как? Да. Ладно, что тут еще есть? У нас есть сигареты. Чесночные. Нет, у нас нет сигарет. Я имею в виду, они есть, как существуют. Так, а вон там ничего нельзя взять еще на той... Death. Desire. Blood. О, они подписаны, кстати. Если нажмешь... Torment. Abyss. Pure energy. Pain. Я тоже нажимал. Succubus. Sepulcher. Sub-Zero. Letters. Embrace. Parents. Razors. Как тут выйти? Не Ты, знаю. кажется, не все кнопки прожал. My dark mistress longs for death, to Смерть, return to скреп, the velvet объятия, sepulchre, письма. her only passion the void's embrace, or else she'd reply to my letters. Смерть, склеп, объятия, письма. Sepulcher.
Нет, сначала смерть, потом склеп. Death. Sepulcher. Объятия. Embrace. Письма. Letters. Look, Max. Jeez, Sam, I saw it open. I'm not an idiot. I can't see a thing. Низги. Is that your hand? Oops, sorry, little buddy. А теперь можно и лампочку поменять. Теперь нам надо It's как-то the выманить spotlight его. the zombie stands for. А что если нам снова вызвать его на этот поединок, чтобы он вышел на цвет лампы? Mind the swinging razor-sharp pendulum. What razor sharp? Ow! That wasn't here before. Oh, so Jurgen's the only one who's allowed to redecorate? Пугно. Hey, Jorgen. Meow. Max and I want to challenge you again. You know me. I'm Count Cryptwind Deathgrasp. And I'm Baron Bat Anguish von Nightmare. We're the freelance grave robbers and we're ready to go, see? Давай, я этот вариант. Тут явно нужно понять, кто из них связан с вампирами и выбрать их. Антон Носик, Нэнси We're rocking Пилот. Sundance like we're Park Capozzi. We got more rhymes than you can beg, steal, or borrow. Наш мир полон траура и печали. Our world is endless torment and sorrow. Despair! You bloodsucker MCs best get out of our way. Cause all creation ends in death and decay. Entropy, G. Rock over Transylvania, rock on Stuttgart. Simply terrible. Now listen and be shamed. Надо просто угадать первым. Agony of 10 million paper cards. Heartbreak like an infected hangnail. Bat excreta lining the walls of my tomb. Monday is the worst day of the week. Doesn't this music ever change? Hey, Jorgen. Meow. Я продыкаю все первые варианты, Max если and I wanna- сработает, you know то me. And I'm We're the можно думать дальше. Тогда еще раз, мы выбрали Таежный Лось и Антон Носик. Давай займем хату. We're taking over your house like we're Nancy Pelosi. We got more rhymes than you can beg, steal, or borrow. Our world is endless torment and sorrow. Despair! You bloodsucker MCs best get out of our way. Cause all creation ends in death and decay. Entropy, G. Rock over Transylvania, rock on Stuttgart. Simply terrible. Now listen and be shamed. Darkness and dread, torture, misery. Dreams smashed, plunge into the black abyss. Danke, danke. Чё он? Я ничего не Ой, понял, но это должно быть тут, наверное. Meow. Max and I want to Если не challenge сработает, you надо думать другую again. You know сторону. me. I'm Count Cryptwind Deathgrasp. And I'm Baron Bat Anguish von Nightmare. We're the freelance grave robbers and we're ready to go, see? We'll knock you out deader than Bela Lugosi. We got more rhymes than you can beg, steal, or borrow. Our world is endless torment and sorrow. Despair! You bloodsucker MCs best get out of our way.
because all creation ends in death and decay. Entropy, G. Weep, children of the night. What? You have managed to impress my brainless zombies. No matter. I will still defeat you most easily. But first, an energy drink. Hey, no fair. Ah, to taste the blood of one who believes he has beaten me. It is energizing, intoxicating. Our world is endless torment and sorrow. All creation ends in death and decay. Bela Lugosi is dead. Сказал то же самое, что мы сказали. Hey, you just stole our rhymes. It was not what you say, but how I say it. I am smooth like cotton of velvet. Нам нужно дать выпить святой воды, видимо, Сэму. Ну-ка. Точнее, Максу. Thanks. Надо просто Doesn't вода. this music ever change? Ладно, идеи. Актер. Может, надо как-то пролезть к Doesn't босска? this Не music ever знаю. change? Может, еще раз попробовать? Хотя, не. Так. А что если дать ему покурить чесночные сигареты? Кстати. You've got to stop working for the bad guys. Yeah, Renfield, Jurgen's got you in his thrall. But just look at this door. Black forest pine. Craftsmanship like this is worth eating a few flies. We thought you were married with a kid. 2 children, actually. There was a breakup over prismatology. Your wife left you because you're a prismatologist? On the contrary, she's a level indigo. Then what's the problem? After my second son was born, I went into a severe postpartum depression. Withdrawn, unemotional, didn't speak much. She called me anti-bliss, divorced me. Super Bowl. Так, нужно, короче, We'll be снести back. Сибил. I'll be here. There's a pack of garlic clove cigarettes in here. Так, еще раз, Аксибил зачем? Ну, чтобы No, он... I can't condone не знаю, smoking for anyone. свести Сибил этого чувака. Он развелся. Кстати, да. We're not leaving, are we? Или в студию? Let's go to the WARP studios. Oh boy! Это, видимо, опечатки. Вам на заметку. Переводчики, господа. You're here. Let's get this started. A very special Midtown Cowboys. Scene 4, take 1 in 5, 4... Hang on. Ugh! I can't act like this! Actors. Oh, fine. Take 5, everyone. Just come talk to me when you're ready. Look, Max, it's our old co-star, Philo Pennyworth. Featherly. The name is Featherly. I thought you didn't like us calling you by your character name. Are you method acting or something? Hardly. I've legally changed my name to Mr. Featherly. Philo Featherly? No, Mr. Featherly. It simplifies the licensing contracts considerably. What happened to your love of the theater? Let me see. I could play Torvald in a doll's house 2 shows a night for an entire year, and still not make as many euros as I get from licensing a single poster of my beak. Not my face, just the beak. Did you know you're really popular in Germany? Did I know? It changed my life. That Мою жизнь. ill-conceived dalliance in prismatology left me penniless. You should have thought about a nest egg. When I was poor, I would have taken offense at that. Now I say ha. Ha. Ha.
Он же был в 6-м эпизоде призматологом и пытался, типа, быть добрым и все такое. Ему там рассказывал, как ему не нравится, что его называют как персонажу, а не... Да, потому как он актер. Do you have any crazy fans? A Miss Greta Grunwald of Cologne. She insists on sending me scandalous photos of herself with messages about how she enjoys dark meat. Ugh. Oh, Greta! She keeps sending me messages about Hassenpfeffer. Мне нравится, как они пояснили это все хорошо. With your new popularity, do you need some freelance bodyguards? No. If Ms. Pandemic rejects my application to be her suitor, I may need to call on Miss Grunwald. A wise actor must adapt and adjust. Все к Сибил Are you пошли. ready for a new season of Midtown Cowboys? I've been ready for several months, but the director insisted that you two appear, for some unfathomable reason. Didn't you receive her phone calls? Well, we have been busy. Becoming president, saving the world, deleting random messages from the answering machine. What's the secret to a great performance? The true art of theater is all about improvisation. An oral surgeon from Houston during the French Revolution. Well now, missy, looks to me like what y'all got is an impacted molar. Damn you, Robespierre! And scene. Do you understand? A great actor must be ever prepared for any eventuality. Может, готово. Do you have any more acting tips for us? It's hardly complicated. Just follow my lead and don't touch anything. Sounds like Sam's prom night. Break a leg. Or worse. Cannibalized from a Donner Party wagon, I suspect. Hey, no wandering around! Record the scene or get out! This thing's peeling worse than Max after 13 hours on the surface of the sun. Hi, Lane. Come on up. You can't go that way! It breaks the illusion. Nothing beats watching the brick rise in the morning. Nothing beats watching the brick rise in the morning. Да. Стоит ли говорить, что тут вообще потеряли шутку? А что в Because we're оригинале supposed было? to be cowboys, see? Nothing beats watching the brick rise in the morning. Есть Sunrise, а он Brick Rise. Ага. Восход кирпичей — это намек на то, что как растут количество кирпичей обыграть когда с восходом солнца. Because we're supposed to be cowboys, see? Because we're supposed to be cowboys, see? Ясно. Are we leaving already? Now, let's stay here. Я просто тыкаю все подряд. The characters we play are champion horseshoe skippers. Да, я видел. But in real life, we're champion horse skippers. Please, not even fictional characters have time to read these days. Shame no one ever thought to televise poker. Хотели, просто запрещено. As fake as Myra's nose, lips, and hair. As fake as Myra's nose, lips, and hair. Must be a prop in the episode. Ah, boy, this place brings back memories. I think I was born to act. Hello, Bessie. Still not speaking to me? I see. О, Она же где-то еще была, помимо эпизода с съемкой, но не помню где. What's going on here exactly? Oh, nothing special. Just the biggest episode of Germany's top-rated television show, that's all. Schnitzel time mit Regis und Katharina Lee? Not anymore. Didn't you get my phone messages? Midtown Cowboys is a surprise hit in Germany. What's the episode about? It's the climactic Mr. Featherly's intervention episode. Sounds hilarious. This is no laughing matter. This is quite possibly the most important episode of television ever made. It's good to see the television industry tackling important social issues like addiction.
Right, social issues, whatever. I'm talking about product placement. This is going to be pure gold. What's our motivation? Your motivation is to not get fired. Just read your lines from the cue cards, keep away from the props, and follow Featherly's lead. He's the one who's selling the t-shirts and soundtrack CDs. How do we get in on all this licensing money? You don't. You signed away all your rights to your image when you filmed the Chef Bessie episode. I don't remember signing anything. So that's what all that fine print said. Besides, I don't see you two as TV stars. Start smaller, like with comic books or video games. What happened to all the other shows in this studio? I want to go on Cooking Without Looking again. They've all been canceled. The entire studio is devoted to Midtown Cowboys, and its spin-offs now. There are spin-offs of Midtown Cowboys? Naturally, Downtown Cowgirls, That's So Bessie, Midtown Cowboys Special Heifers Unit, and of course a sensitive and heartbreaking Midtown Shepherds. I wish I knew how to quit watching that. Конечно, не столь важно, но там всем надо было передать правильно. Названия не совсем точно отражали, что они говорили, и теряли шутки. We're ready to start filming. It's about time! All right, people, places, everyone. Let's make some money. Art. Let's make some art. Да, Tonight, искусство. a very special episode of Midtown Cowboys. Can't we just ignore the problem and hope it will go away? Mr. Featherly needs our help, pal. Oh, there he is now. I must have left my bag in here. I knew it. I knew you were hiding a cow. That's right, Mr. Featherly. We have been hiding a cow. But you've been hiding something much worse. What? I don't know what you're talking about. For the love of God, Mr. Featherly, stop with the lies! Just look what you're doing to Bessie. We saw what's inside your bag. How do you explain this? Old Gutsmack brand malt liquor? We see you drinking it all the time. All right, I admit it. I am addicted. Oh, how could I not be? It's got the smooth hickory-aged taste that makes every night a special night. It sounds delicious. Let's go buy some right now! Boys, aren't you forgetting something? Right, about that. Looks like you'll need to buy 3 bottles of Old Gutsmack brand malt liquor. Cows love it too. And cut. As the great Lee Strasberg once said, cha-ching. Какая-то выпивка побивает все рекорды в Германии. Break a leg. А теперь сейчас все рекорды будут побивать сигареты с чесноком, а? How are the ratings for the last episode? Through the roof. Everybody who's anybody in Germany is watching the show. I can finally release a set of limited edition Spaten forks with my face on them. We want to film another episode of the show. Sure, why not? Repackage it as an alternate take. It'll be huge. All right, let's go, people. For the love of God, Mr. Featherly, stop with the lies! Just look what you're doing to Bessie. We saw what's inside your bag. How do you explain this? Gilroy's brand garlic clove cigarettes? Admit you have a problem. All right, I admit it. I am addicted. But how could anyone resist a lung full of garlic-flavored smoke? They taste good, and they're good for you. What a heart-smart smoking choice. And they make you look so cool. Let's buy some. Wow. Sounds like Bessie wants her own pack of Gilroy's brand garlic clove cigarettes. And that's a wrap.
See that, boys? That is acting. Это и немцы говорят, да, чесночным сигаретам. It's Mr. Featherly's bag in the scene. There's a pack of garlic clove cigarettes inside. Ну, пока в любом случае надо ехать в Германию. Are we leaving already? Let's go to Stuttgart. Beat it, zombies. Go back and bury yourselves. Кто это озвучивал? Auf Wiedersehen. Ау. Так, я снова здесь. Я так понимаю, наш план напоить Макса вискарем и потом... Видимо, чтобы он укусил. И опьянел. И не смог проговорить ничего. Yeah, zombie guys. I'm so down with the smoking, yo. Smooth. Not so cool now, are you, Master Jurgen? It is but a minor setback. My zombies still know who is the master of style. Am I right? I can't condone drinking, especially this stuff. Наверное, святую воду найти, походу. Hey, Jorgen. Yes. Давай так попробуем. Max and I want to challenge you again. You know me. I'm Count Cryptwind Deathgrasp. Блин, пожалуйста, And дайте I'm не Baron вводить. Bat Anguish von Nightmare. And you've already heard our melancholy rhymes. So we're not going to repeat them. You know you love us. Und still you cannot win. Cut that out. I hope you got something in mind here, Sam. I'm getting kind of woozy. I cannot use these things together. I don't even know where I am. Sam, you crack me up. Again, you say there are no rhymes you can have that I cannot take away. Ладно, поехали к Сибил. Мне тоже кажется, что нужно... Не знаю, возможно, купить эту святую воду, обменять выпивку. Или осветить имеющиеся. We're not leaving, are we? Кстати. Yeah, Только let's как? head back home. Светом? Зачем вообще лампу осветили? Пока ничего не сделала. Не, ну смотри, сначала нам нужно отвлечь охранника, чтобы он к ней пришел. Чтобы мы могли проносить всякое. В том числе и святую воду. А во-вторых, нам нужна святая вода. Вода у нас есть, теперь нам нужно, чтобы она стала святой. Что нам нужно для этого взять? Правильно, осветить ее. Remember to lock. Get it! I'm not going to like anyone. Sure you don't need help with that soul meter, Sybil? If you're not married by now, there's not much time left. There's plenty of time. I still have a lot of data to analyze while I figure out how the soul meter works. Bye, Sybil. I'm tired. Let's go home. It's Sybil's soul meter. Right. I'm going to need that, so don't touch it. Макс намекнул, что нужно идти домой. Что там дома может быть? Пивная кружка, кстати. Пивная кружка. Так и что дома? Что можно взять тут? Бананг? Not particularly illuminating. Banang. Tastes great and fun to say.
Max's desk. Puny. Infantile. He may not talk as much now, but Hugh still has all the charm of a pint of urine. Where'd you file our last case? Under W for waste of our lives, comma, a freaking huge. I tell ya, this place just isn't the same without Jesse James's hand. Don't worry, I'm cloning a new one from the fingernail clippings. How do you like being High Priest of the Ocean Chimps? I tried taking confession for a while, but everybody kept getting annoyed with me. You're just supposed to listen, Max. It's not a contest. Let's get back to work. Hey, you're the one who started chatting with me. Flint's been off looking for Bosco for a while now. А зачем он разыскивает Боска? I'm getting a little dusty. I may have to bathe again soon. Алло? А он разыскивает Боска, потому что мать Боска наняла следить за ним. Someone's setting up thousands of dominoes across the street. Talk about way too much time on your hands. Says the guy watching someone set up thousands of dominoes. It's the place where High Priest Max takes his holy baths. Святые ванны. Точно! Sim salabim! И таким образом мы получили святую воду. Так. Если бы не эти подсказки. Вот ты бы додумался до этого? Алло? Ты додумался бы до этого? Подожди, у меня интернет пропал на секунду. Что ты говорил? Если бы не подсказки, ты додумался бы до этого? Не уверен. Вот и я не уверен. Как минимум, я бы и про нее не вспомнил. Ладно, погнали дальше. Как нам ее пронести-то внутрь? Или нам нужно прорекламить ее? Ну, вряд ли там можно. The zombie's beer stein. Nah, I want to save this after Max went to all that trouble sanctifying it. Да, с такими большими Not усилиями. happening. Блин. Видишь, в чем прикол? Нам нужно еще прогнать этого, чтобы кто мог другой пройти к ней. А тут боится зомби. Кто боится зомби? Крот боится зомби. И нам нужно прогнать его, чтобы он себе могла принять кого-то другого. Угу. Например, штрафного. А купон на прием можно надеть или нет? Я что-то не помню. Makes me feel like I'm in a deli. I am not a piece of meat! Нет, нельзя. Strange. A freak mishap has defaced every single one of these Lincoln photos. Фото Линкольна изрисована. Apparently, Sybil suitors have never heard "Can't Buy Me Love." I'm bored. Let's go someplace fun! Нам намекают, что следующее, что нужно делать, это нужно делать на вечеринке. Блин, с подсказками на самом деле намного проще. Но я не знаю, насколько это может быть интересно. Как они во втором сезоне подсказки добавили. Очевидно, что нужно... Нужно было прочитать. Проблема с доступом к чтению.
После переводные наклейки, это вот эти вот штуки сзади машины. Что на задней машине? Наклейки на задней машине. It's empty. Возможно, это они и есть. Super Bowl. We'll be back. I'll be here. Sorry, sir. You'll have to leave any hazardous items outside. Garlic clove cigarettes, not allowed. Holy water, taboo. I'm bored. Let's go someplace fun. Yeah, shut up. The first season of Midtown Cowboys was so much better. Стоп, а чем мы просто не выпьем на входе ее? Вот я как раз хотел сказать. There's a bottle of holy water in here. А ну стой. Drink up, pal. Tastes like righteousness. Блин, прям ним. Сама святая. Сама святота, да. The first season of Midtown Cowboys was so much better. Hey, Jorgen. Meow. Max and I want to challenge you again. You know me. I'm Count Cryptwind. And I'm... And you've already heard our melancholy rhymes. So we're not going to repeat them. You know you love us. Мне кажется, что вот эта первая фраза с именами нужно переделать, чтобы в русском было более очевидно это. Потому что мы чисто наугад это делали. Ow. Drag me to hell with scarred arms. Uh-oh. Pain down below. Very soon. Need release. Excuse a moment. Can't hold your holy water, Jorgen? You dare defile my... Oh, wait, hold on. Я честно так смотрю. That was gruesome. Haha. Who's the master now, Master Jorgen? Your attempts to discredit me will not work. My V-boys still got my back. That Jorgen creep is pretty uncool, huh? I heard he wears corduroy and hasn't even seen the Matrix. Будем считать, что да. Так, я быстренько сбегаю в туалет. Я тоже стою в этом выпил. Я не пивко. Итак, я вчера купил себе 8 с мелочью, почти 9 килограммов арбуз. Сколько там, почти 4 килограмма дыни. Теперь я напился святого арбуза и дыню. Напился святого арбуза? Да. Hey, Jorgen. Meow. You dance like a flounder just pulled up on deck. Flounders aren't as sickly pale as this guy, though. Yeah, whatever. My people know who's got the move. Ну просто вот уже народ не знает. We will end you, Jorgen. It is my style. The zombie trance. Alright, take care, buddy. We'll be back to kill you later.
Не кажется ли камин открылся? A fireplace with no fire, no logs, and no chimney. Nothing suspicious here. Let's keep looking. Стоп. А. Может быть, на прожектор нужно нажать на него, чтобы направить на него? Ugh, smells like musty cobwebs and half-digested corn dogs in here. I had nothing to do with the cobwebs. It's the spotlight for the zombies' dance floor. Understandable. No way. На пульте диджея там еще кнопки внизу есть, может быть, их надо понажимать, когда свет поменяется. And my latest dance is called The Inconsolable Nephilim. Check it. Ah! Oh, ow, 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 it burns! Wow, lady! It's okay, no problem, they're still cool. Oh, that is the very last of the straws. I don't care. I did not become the Prince of Darkness just to make the friends, you know? I will destroy you, Sam and Max, even without the stupid zombies. Who needs them anyway? Zombie pile on Jurgen! Ah! Save some of the entrails for me, guys! We're not through yet, pal. After him. О, теперь уже и за ним можно. И там нас поймают в ловушку. Или в лягушку. Вот, I don't care if those dumb zombies like me anyway. They're so stupid. Stand back, foul creature. We come to cast you back into the unholy pit from whence you were spawned. What he said! Heard it! I should have disposed of you irritants long ago. Now, your two souls will fulfill my unholy contract, and I will make the entire Earth my non-stop house party of evil! And then there was the most epic battle of our entire career. Yeah, I remember the rest. So, what do we do now? Auf Wiedersehen, Sam und Max! Gee, I got so wrapped up in the story, I forgot to think of a plan. We could make... Вы мертвы. Well, that was unpleasant. А теперь That мне. jerk Jordan got my suit all dirty. I'd like to give him a piece of my mind. Or take a piece of his! Jerk Jurgen. That does sound tasty. We, suffering serpent and the rainbow, Max, we've turned to zombies! Why are we standing like this, Sam? Oh, I thought you knew. О, смотри-ка, Линкольн. Zombie Abraham Lincoln? What are you doing here? I don't know. This doesn't look like the theater. Something different about you. You're not wearing your hat! And he's got a body, and he's not 20 feet tall, and he's just come out of a grave. This isn't our Lincoln, little buddy. Do I know you? We're Sam and Max, freelance police. Never heard of you. You know us, Abe. Emergency elections, thrilling car chases, adventures on the moon, Easter Island. Ruining your reputation, hitting you with a missile, making you throw up, pointing and laughing when your girlfriend dumped you. Ridiculous, all of it. Wait, is this one of those hidden zoetrope programs? How did you end up in Germany? Germany? I've never been. Apart from my family's cemetery plot just outside Stuttgart, I have absolutely no ties to Germany whatsoever. Abe, we've got a friend we'd like you to meet. She'd be perfect for you. You're a lot like her ex-boyfriend, and I've suspected for years that she's a necrophiliac. It's kismet. I'll hear no more of this. I'm a happily married. I'm contentedly
I'm a married man. How are you enjoying the play? Oh, it's ripping. But I was disappointed that Booth Было бы здорово. I hear he's quite the actor, and I was hoping to see him. Thank you, Zombie Abraham Lincoln, for helping us teach kids more about irony. You might not be able to catch the rest of that play, Mr. Lincoln. Want to know how it ends? No, don't tell me. Spoilers. Давай одного последний из попробуем. М? Давай вот это попробуем. Так это порезано, что-то не хватает. You get shot and turn into one of the Walking Dead. Well, that sounds horrible. I don't know why I let Mary keep dragging me to these things. Abe, we've got a friend we'd like you to meet. She'd be perfect for you. You're a lot That's like her the summer. ex-boyfriend, and I've suspected from that. Watch your back. What? Why? What happened? Where are we? Jorgen tried to kill us. Sorry, sir, Mr. President. I can't understand you. Never learned to speak zombie. Would have been useful, in retrospect. Зомби только с друг другом могут говорить. No, sir. The zombie factory does not have free wireless internet access. Интернет для зомби, которые с автомобиле. That depends, sir, in terms of geographic area or population density. About 11:25, sir. We're open till 3 a.m. Yes, sir. It is warm for this time of year. I don't agree, sir. The advantages of a common currency like the euro outweigh any nationalist concerns. Yes, sir. That's very funny. I hadn't heard that one before. Работает. Работает. Good night, sir. There's a bottle of holy water in here. А что если вылить ее в Макса? Зомби Макса. Nah, I want to save this after Max went to all that trouble sanctifying it. Holy! Действительно. Ладно, What's что going за on без... here? Oh, you're the Americans, right? Thanks for the brain, guy. Hey, Max, we can understand the zombies now. It was as good as my Nana's homemade Kimmelsplaner-Schnitzen. I think understand is a bit extreme, Sam. Jorgen put us in some big machine, and then we ended up here. Oh, yeah, guy. You're totally dead now, okay? But we're the freelance police. We can't die. I know, hey? None of us can. It's extremely excellent. How do we get back to normal? We're not cut out to be zombies. Yet another of my life's ambitions down the crapper. Yeah, I can tell. You shamble like you still got your souls. Зачем они пытались запихнуть туда стих, который вообще не связан ни с чем? I have no fucking idea. What do you mean we act like we've got soul? No offense, guy. Lots of zombie kids thinks it's cool to act like alive these days. We call them zombies, but it's cool, hey? How do we get our souls back? Don't know. They say Jürgen does something with them, but I've never been in the VIP lounge. Нам нужно победить Йоргена. We've got to overthrow Jorgen and get our souls back. Overthrow the hey what? No way, boy! The zombie factory's where it's at, friend. Don't you want revenge on Jorgen for turning you into a zombie? Oh, I was already a zombie, silly guy. My company makes experimental new drugs until something goes horribly awry. Drugs to create a race of super soldiers? Male enhancement. Ага. Well, if it's all the same to you, pal, we're still taking down Jorgen. Oh, okay. Save me the wishbone, eh? Почему я прочитал удаление, а не удлинение? И потом я долго пытался осознать. You enjoyed the brain we gave you? Oh, yeah, it was delicious. You must have been really smart.
Sorry we don't have any more brains to give you. No problem, eh? The gang went down to the village to get some more. From now on, we only eat them from high-up gargoyles, like American style. So long. Catching you later on the flip side, zombie brother. Так, а What может быть... happened? I feel the original sin again. The holy water wore off. Did you make a no-no while I wasn't looking? No, honest, Sam. It just wore off. Да. Wow, the cops actually installed something well for once. I won't be able to just pull it off. Are zombies allowed to drive cars? I don't see why not. My license is just as expired now as it was when we were alive. Действительно. Поехали кататься. Не, кататься это... Стрелять, я так I понимаю. want to drive around and hit a bunch of zombies with some CDs. Me too. Ну, я попробую разок, раз уж поехали. Ну давай. Ready? Go! Good shot. Shiny. I love CDs. Блин, они теперь говорят. Dunka. Ну прикольно же. Just what I needed. Да, это прям мега прикольно. Это прям What a bargain. от деталям внимания. This is great. What savings? Ты когда промахиваешься, пытаешься выстрелить еще раз, но не стрелять, потому что КД. What a bargain. И ты начинаешь бомбить, еще нажимать, и она не нажимается, и потом вылетает, когда не надо. И ты опять не можешь нажимать. Dankeschön. Good shot. Они все немцы. Just Yep. what I needed. This is great. Now I need a computer. Dunka. Banana bread. Would you like to try again? Так, ну это уже вызов. Это вызов. Go! Dunka. Да блин. What savings? Shiny. Dankeschön. I love CDs. Блин, ты был так близко, я боялся, что Just what I собьем. needed. А когда не забил, уже было поздно стрелять. Dunka. Ну я решил стрельнуть и... What a bargain. This is great. Shiny. What savings? Now I need a computer. Ну прям сильно заранее, но не сильно заранее. Good shot. Shiny. Just what I needed. Good shot. Dunka. This is great. Now I need a computer. Would you like to try Ну again? это опять! Оно прям... And how? Так, все. Ready? Go! What a bargain. What savings? I love CDs. Dankeschön. What savings? Dunka. I love CDs. Игра крашнулась. Я попытался сбить бочку, и игра крашнулась. Это просто невероятно. Комната монет сохранились. Zombie Abraham. Ой, я быстро все протыкаю. Where's... Abe? You met. How are you? Going. You might... Oh no. Не забудь стрим обратно включить. А, я забыл. Потому что я уже протыкиваю.
You see the Statue of Liberty and realize you were on Earth the whole time. Well, that sounds horrible. I don't know why I let Mary keep... Watch your back. What? Ладно, пошли в этот, внутрь. А внутрь зачем? What happened? Where are we? Так... Так, может быть, дверь открылась. Осталось открыть, и мы можем туда спокойно пройти. Я думал съездить, прогнать крота. А может, наоборот, сейчас здесь пройдемся. Я хочу прогнать крота. What's going on here? У меня план крут. How do... How do we... Я, по-моему, одно и то же такое уже миллиард раз. Well, давай. You enjoy... So long. Все, я на... Подожди, давай в этот. Я хочу прогнать крота. Но ведь... Are zombies allowed? Давай сначала суд хотя бы проимся, уже потом пойдем к кроту. Yeah, let's head back Хочу home. крота прогнать. Я просто хочу сделать то, что я знаю нужно сделать, вместо того, чтобы ходить бродить непонятно где, непонятно зачем. Точно, точно. Точно, что же я туплю-то? Come back here, you stupid hand! Shoot! Стреляй! Спасибо за плохой перевод, это прям мега плохо. Кстати, да. Oh, hey, guys. Yeah, whatever. So, I think I've narrowed it down to 2 guys. But I'm still not quite sure. You didn't meet any cool guys out there, did you? Maybe I am being picky, Sam. I just don't want to keep making the same mistakes with men. Ой. We're zombies. I know! Sybil's still not having any luck finding her soulmate. She acts like miserable, dried-up old spinster is a bad thing. Sybil's place just isn't the same when you're a zombie. Yeah, annoying and terrifying your neighbors is only fun when there's a challenge to it. Sybil's still not having any luck finding... She acts... Уже тыкали. What are they doing? Make them stop. I can't understand you, my good man. Diction, diction. What are they doing? Ну, испугайся. What are they doing? Мы же зомби, ты чё? Ну все. Better not. Better not. I can't condone drinking, especially this stuff. Ясно, я расстроен, пошел с рукой болтать. А, кстати, Что мы к же этим зомби. зайти? Да, кстати. We're sorry, we can't understand you. But if you'd like to share the magic of SOL with your new zombie friends, feel free to keep driving. Zombies walk funny. О, бесплатная еда. Help! Someone help! Так, такого мне жизнь не готовила. Consarn it, he's too fast. It's Jesse James's reanimated shooting hand. Surly, even in death. Такой бессмертный, наш не убьешь. Можешь ему вискарь дать. А, или знаешь как, под один из этих, она же двигается. Он же двигается, надо его под люстру загнать. И потом люстру подстрелить, чтобы она не упала. На люстру нельзя подстрелить. А что если можно? Нельзя. А что если надо сначала под люстру? Нельзя. Он уже было конечно бы.
After you've been crushed, buried, and forced to claw from your own grave, the horror of this place seems mundane. Since we became zombies, nobody can understand a word we're saying. And that's different. How? What do we do about Jesse James's hand? We could try to find Robert Ford's hand and let them shoot it out. What do we do? We could try to find... I suppose since we're already dead, we could eat here without the danger. The danger is the only worthwhile thing about Stinky's food. What's the first thing you're gonna do when you get your soul back, Max? I'm going to watch hours and hours of reality television, just to show it who's boss. Yeah. А дальше что находится? Don't just groan and point. Do something! А, я могу ходить по всему магазину. Ну, вот этому чили тогда. Я пошел к Линкольну. Не стой. Oh, great. Zombies. As if my day couldn't get any worse. Так, кто там вообще изображен? Ганди. I can't condone drinking, especially this stuff. Какой-то усач, вот него не пойму. Is Иисус. that tar cake? I love tar cake! Especially the little dinosaurs that got trapped in it during the Pleistocene epoch. Так. Ганди. Не подписаны. А подожди, The Phantom of the Opera. Swear Dweller? Sword wielder! No, that would be Swirlwolder, not Swirldweller. Is that George Romero or Caesar Romero? Well, based on the putrefied flesh, I'd have to say John Romero. Gene gave the place 1 star. Rating inflation. Stinky's is a hell of a place to break a fast. Cool lens flare effect. He's signed with a heart. Either he secretly loves Stinky or he's a 4th grade girl. Here's looking at you, kid. Clark Gable. Signing with other people's quotes. Clever! Подожди, как еще раз того зовут? Stinky looks like she's not used to being held up. Welcome to the neighborhood! Кого? Ну, нет, не Кларк Гейб. Нет, выше. Нет, это левее смотришь, он на стене справа сверху. Слева от Ганди. Джин Шалит. Шалит, да. Бывший американский журналист и ведущий критик и писатель. Ему 95. Сейчас. А в 2007-м? Ну, соответственно, 14 лет назад ему было 81. Help! Someone help! И как-то... Кто там был еще самый левый? Я хочу про него тоже сказать, кто это такой. Нет, самый левее, еще левее, вот на стене. Так. Кларк Гейбл. Кларк Гейбл, киноактер, которого часто называют королем Голливуда, американским институтом Голливуда. Признан одной из величайших звезд. Да можно я договорю наконец? Так они уже сами говорят, они еще так... Я сам говорю. Ладно. Даже они говорят сами, ладно. Я не тыкаю. Так что, говори. Так вот. Короче говоря, признан одним из величайших звезд американского кино. Я так понимаю, нужно просто тыкать на нее, и она отходит, пока не придет в пудинг. Кстати, какой вариант. Или нет. Stupid hand, can't even handle his own gun. Look how the kick keeps knocking it backwards. А. Сработало. You saved me, Zombie Sam and Zombie Max, my heroes. Twarn't nothing, ma'am. What?
Oh, never mind. I'll take that, Mr. James. Поговорим с ней. We don't serve zombies in here. Do you have any idea how expensive brains are? Дорого. Кстати, наверное, действительно дорогие. Очень дорого. Особенно те, которые еще могут быть использованы в качестве имплантов. Такие могут быть использованы в качестве имплантов? Чисто в теории. Ну как, в данном случае это уже скорее не мозг имплант, а все остальное тело. Я его тоже задумался. А делали же по-любому имплантацию мозга или нет? Не, ну я слышу, что кто-то, вот вроде как недавно кому-то пересадили голову. Ну, вернее, у него было больное тело, и кто-то там вызвался до своего тела. Как там в итоге вышло, я уже вообще даже не помню. Oh, that is like the black pot calling names at the kettle, which is also black. It's different when we do it. We're professionals. Ничего не понял. Он говорит, нельзя просто так воровать, нужно делать то же самое. Это другое. Ладно, а что скажут зомби на улице? Rats only. Мне ничего не говорят. Get lost. Get bent. А офисы зачем? А, ну да, точно. Вернуть рук на место. Хотя, может быть, она нам еще понадобится. Я на самом деле не знаю, зачем я пришел в офис. We're zombies. I know. Да ладно. It looks like I'm decaying faster than you are. It's not a race, Sam. Until now. We'd better make this place better suited to our new zombie unlifestyle. We're already surrounded by rotting food, decrepit technology, and the charred remnants of our past. Maybe we've been zombies the whole time! Hey, Leonard. Ему уже пофиг. Слушай, он там уже полгода лежит. Ему уже не просто пофиг. Ему вообще пофигу. Нормально. А чей шлепанец? Понятия не имею. В предыдущем эпизоде кто-то был шлепанец? Да вроде нет. Но это явно с пляжной темой связано. Ладно, поехали что ли обратно к к вампирсингу. Let's go to Stuttgart. Штутгарт. Мне нравится, как он произносит. Пиццу что ли заказать? Я был не против. Может прямо ко мне домой. Ага, а мне это... Ага. А мне как прийти? Линкольн тоже пошел. Ну, очередь-то свободна. Where was I sitting? I don't want to bother him. It's too much fun waiting for him to catch on that he's dead. А что они скажут? Кстати. Flint paper! Excuse me. Eat bullets, chump! Hey! Ow! Ow! I guess you have to be a zombie to appreciate how good Flint is at killing them. The man's a consummate professional. Alright, which one of you undead creeps is gonna tell me where you got Sam and Max? It's what's left of zombie Abraham Lincoln's brain. Eat hot lead, Walking Dead! He may have been our best president, but he's a total glassjaw against lone gunmen. Эй, ирония. Он даже после смерти... Даже после смерти его застрелили. The American came in suddenly, shooting everyone. He's a crazy man. What's the big deal? You guys get right back up. Yeah, but it stings. It'll probably get infected.
Вообще тут было бы инфект, как бы не заразиться бы чем, лучше бы перевод был. Just when you thought things couldn't get any better. Undead fish. А тут было бы, слушай, говорить про периоды ожившая, мертвая, точнее, мертвая ожившая рыба. Если уж упорваться в эту сторону. Да, ну если мы не сможем ничего делать, тогда пошли что ли к камине. Oh, great. They're back. Keep quiet and stand still. Maybe they won't notice us. Hey, look, Max. It's vaguely ethereal versions of ourselves. Are they ghosts? No, probably just those soul things we keep hearing about. Well, what do you know? I do have one. Come to Papa. Yeah, I don't think so. Right. You guys run along and play. We'll be over here until our ride comes. It's the machine that removed our souls from our bodies. There's a television here? Whee! Она медленная. That's not nearly as scary when we're already dead. Видимо, можно переключаться туда-обратно сейчас. Looks like Jorgen was building himself a playmate. Brooding is more fun when you do it with a pal. Сюда руку. Да-да-да-да. А, все. А, мы ее уже приделали. А, мы должны его собрать. А в бошку мозги Линкольна. Подожди, метелка из перьев. Oh no, I've overslept. I'm late. Can we hurry this up, guys? I've got a dozen foreclosures to get caught up on today, and that's just the orphanages. That won't fit. Нет, надо на крышку нажать. Нет, в смысле, вот эти... Нам нужно подобрать Линкольна, собрать. That won't fit. Looks like you... По-моему, нам все-таки нужно туда руку поставить. Надо поставить руку. Да. А сюда что поставить, чтобы Линкольн получился? Listen, brothers. Can you not hear the song of the Earth Mother? Oh no, I've overslept. I'm late. Что на Линкольна? Please remember to update my BIOS settings. Точно не похоже. Listen, brothers. Can you not hear the song of the Earth Mother? Yeah, Doc, great job. Let's see how clever you are once I've sued your ass for malpractice. Я даже не знаю, что это лучше. Listen, brothers. Can you not hear the song of the Earth Mother? В чем разница между? Listen, brothers. Can you not hear the song of the Earth Mother? Ладно. Ну, поставлю камень, потому что на Линкольна. Ну, давай его пока оставим. Мозгов-то у нас тем все равно нет. А еще и в игре нет. I can't understand these. Therefore, they're not important. Верно подмечено, верно. We mock death. We become as gods, rewriting the very laws of the universe. Ой! It lives. Our creation lives. Happy birthday. ¿Y somos ahí? ¿Birthday? Я не знаю, в чем это прикол, но когда с игры про день рождения появляется чувак, играет на скрипке и уходит. Ole! Well. Kinda sucked the horror right out of it, huh? Как будто он был. Hi, Gruesome. You're not Master Jürgen. Who are you? Мы толпа Mob of бушующих. angry villagers. Are you here to destroy me? It's nothing personal, but we've got to look out for our property values. We're just kidding. We're your creators. Master Jürgen is my creator. Well, we pulled the switch. Yes, and I wish you hadn't.
The sleep of unlife was preferable to the bitter pang of loneliness. What's your job around here? Do you kill stuff, or are you mostly decorative? Master Jurgen created me to prove his ultimate victory over life and death. Never thinking that he'd have to feed you and walk you every day. Typical. You don't like Jurgen, do you? Well, he did give me life, and tried to help me feel complete. With self-help books and weekend retreats? Yes, but mostly by experimenting with the items on the operating table. Your pal Jurgen turned us into zombies. What gives? I don't know the details. Something about stealing souls and creating a zombie army. Why not an army of you monster guys instead? I'm a conscientious objector. Your pal Jurgen turned us into zombies. What gives? I don't know the details. Why so glum, chum? Do you have any idea what it's like being a misshapen freak? The only one of your kind? Nope. It sucks. No one to confide in. No one to love. No one to smack you and tell you to get over yourself already? What's so bad about being a monster? Master Jurgen only built one. I am alone. You've got us! Please kill А, me. я забыл чат включить. Мне написали, что забыл чат включить, я действительно забыл. 3 часа спустя. 2. Ну или 2. А там даже в чате был спам про копии подписчиков и вот это прочая типичная фигня. А я ее пропустил. А я бы все равно не видел, она у меня в черном списке. Так, сейчас быстренько настрою чаты. Пока ты настраиваешь, я отойду в туалет. Давай. Так, сейчас. Теперь. Тудам. И чат включился. Узнаю, что в эпизоде 4, но уже даже не узнаю, что узнаю. What's so bad about being a monster? Master Jurgen only built one. I am alone. You've got us! Please kill me. You're in luck, buddy. We've got the perfect bride for you. Master Jurgen promised the same thing long ago. But ours is ready to go, right out of the box! No assembly required! Sounds intriguing. Let's go introduce you to our friend Sybil. I can't go like this. What woman could be attracted to someone as incomplete as I am? Yeah, trust us. Sybil's used to guys who aren't all there. All the same, I must be fully assembled before I go. And I thought you took forever to get ready, Sam. Хочу сказать, что этот эпизод переведен намного хуже предыдущего. Прям местами очень плохо. И под этими местами я имею в виду очень много где. Hey, monster, what's the Italian word for an appetizer? Antipasto. Hey, monster, what do you call a ham and cheese sandwich that's been breaded and deep fried? Monte Cristo. Ну, вопрос не в предупреждениях, я просто говорю, что справить много придется. Констатация факта. Hey, monster. Wait, let me do one! What California coast city is home to Cal Poly University? Coalinga? Yeah. Farewell. All right! I'm up already. Ну это... Wanna play Dr. Max?
For the last time, Sam, no! Oh, with the monster. Oh, sure. Все еще можно менять. These diagrams are so scientific, I couldn't possibly make sense of them. Never die batteries. They're dead. Ah, nuts. The batteries are dead. Never die batteries. They're dead. Знаешь, по старому I bet эпизоду my лучше, что lifetime изначально. subscription to the 40 times that that's an alchemy machine. Потому что там реально претензий практически не было, а тут очень много. Ну, лишние запятые, да, там были. Но я лучше за лишние запятые, чем за кривой перевод. Looks like a delicate piece of high-precision medical equipment. Так, души, это погнали. No wonder zombies always slouch. Alchemy for beginners. Jurgen made it up to chapter 14, turning chocolate to gold. Oh, but build me a machine that turns gold nuggets to chicken nuggets, and we shall have power unlimited! Jurgen must be sleeping off his humiliation at the zombie club. Let's chop off his head, then set him on fire, then go for ice cream. We can't hurt him while we're still zombies, Max. Then let's put his hand in warm water. Так я предлагал, он сказал не поедет, потому что мозга не хватает еще, скорее всего. We did all that work to kill Jurgen's style, and now it's coming back to haunt us. Here we have a vampire in his natural habitat. Камень поставил. Looks like a painting of Jurgen in the club when he was younger. Looks like a trophy case from all the vampire hunters who've tried to defeat Jurgen. How do you like your steak, Max? Pointy. А, так все, заколем его и все. Погнали. It's magically sealed. Okay, fun's fun, but get back in here. I'm already tired of being a zombie. Well, perhaps you should have thought of that before you treated me so abominably. Maybe now we'll get the appreciation we deserve. What's your beef against us? He never paid attention to me. And you're not much better. We'll force you back in if we have to. You can't make us do anything. Ясно, Сибил нужно душу избирателей собрать. Сейчас покажу, что там. Я снова здесь. Что я пропустил? Let's go introduce you to our friend Что? Sybil. Я говорю, I can't Сибил, go like он говорит, что не this. пойдет. What А не woman Паша could be говорит, должен attracted to пойти. someone as incomplete as I am? Yeah, trust us. Sybil's used to guys who aren't all there. All the same, I must be fully assembled before I go. Короче, нам нужен мозг. Farewell. Душники I don't know возвращаться, why нам more нужно штуку, dungeon которую builders don't Сибил. think to include a skylight. У него камень и рука. Мозга не хватает, поэтому и не едет. А эти что скажут? Кстати, а может быть нам просто реально туда... Talking bunny. That clock must be a little slow. Вообще не перевели. Может, I правильно think это that would work поставить. better as a heart. Just do this a few million more times and I'm guaranteed re-election. That would work better as a hand. Yes, that's much better. I'd operate at a much greater efficiency if you'd install Linux. I don't expect you to understand the reasons why, of course. Shut up. Yes, sir. Так, Linux это нам точно не нужен. Oh no, I've overslept. I'm late. Oh wow, man. You're like a dog. And a surgeon. That's like wild. Это Курочкин. Компьютер тоже не нужен.
Just do this a few million more times and I'm guaranteed re-election. Может, мы пока оставим его. У нас еще есть... Берем нормальный и попробуем подобрать мозг. Вот как его подобрать-то. Как это подобрать? Что вообще еще есть вот здесь? По идее, сейчас, когда у него собрано все, можно его отправить. Hi, Gruesome. Let's go meet our friend Sybil. It's a frightfully long drive, isn't it? Are you sure you want to go now? Yes, let's go right now. Quickly, before Sam gets distracted and... Oh, more switches! Well, I never travel without my belongings. Just throw them in the trunk already. We're wasting daylight. Thanks for coming, gentlemen. I know it's difficult for you to travel, having to carry all your stuff with you. I'm used to it. Well, until I figure out how the soulmater works, I'm going to have to do this the old-fashioned way. I'll ask each of you 3 lucky bachelors a series of questions. Based on your answers, I'll decide which one of you advances to the final round of being my boyfriend. Ah, zombies! I knew it! They've come for the knickknacks! Harry, please. I'll have to ask you to leave if you don't learn to show some tolerance. They're going to break everything and eat my brain. Nonsense! Sam and Max have just as much right to be here as anyone alive. Which question should I ask first? Что сломать? Those aren't your gifts. No, please, I need that. I'm not going back in that closet. Not after all we've accomplished. Что сломать? Что сломать? Ой, ты на них ничего не увидишь. Keep your hands away from that, you filthy, disgusting creature! Так. Мы... Please, not the tickets! Да бери билет! No, the fox is innocent! Don't touch that sign! No! Think positive. I already tried that. Try. Think again for the very first time. Не удалось. What are they doing? Do not interrupt me during my performance! How do you think you're doing? It's difficult to say. I thought a hideous, misshapen creature such as myself would have no chance with a normal woman. But that was before I saw the competition. Видел, только увидел, наверное, а не видел. What do you think of Sybil? She does have a capricious spirit I find most enchanting. Okay, here's a tip. Don't say stuff like that during the interview. You're going to have to liven things up a bit to impress Sybil. I'm just the way Master Jurgen made me. Anything we can do to help? Remember, we're not too proud to cheat. No. She'll be impressed once she gets to know the real me. Good plan. Sam, you grab the chicken, and I'll start getting the other one involved in some kind of tabloid scandal. У меня такое ощущение, что без мозга Линкольна мы тут проиграем. Да, скорее всего, ну, надо посмотреть, какие вопросы. Давай вернемся в темницу. Follow your heart. Попробуем его Easy добраться. for you to say. Так я хочу сначала посмотреть, какие вопросы. Good idea, Sam. I'll ask this one. Bachelor number 1. My last boyfriend was a real jerk. I'm looking for a man who's kind, upstanding, good to everyone, and never cruel. Prove to me you've got a heart of gold. Heart of gold. Think. Let's go. Pass! Bachelor number 2. Same question.
I am, as you know, the go-to performer for troubled Нужно еще characters with a золото heart of найти, там gold. книжка, шоколад превратить в золото. Lawmen, gangsters, nuns, hookers, and pimps. I've played them all. Big phony. Got it. And bachelor number 3. Prove to me you've got a heart of gold. Oh, I've clearly won this one. Unkind, compassionate, wouldn't hurt a fly. Weren't you the Don of the toy mafia that put a hit out on me? Well, yes, but there were extenuating circumstances. I was hypnotized, and I felt bad afterwards. I see. Мне нравится, какими словами вы раскидываться мне в чате, ну ладно. Какими словами? All right. Bachelor number 1. I'm still looking for a man who's good with his hands. How good are you with yours? What are you doing? It's the only way I know how to express my feelings, ma'am. Oh my. Так, ну с рукой мы угадали. Ну да. И 3 это про мозги. Oh, good call, Sam. I'll Да не, я ask просто this рофлю one. в чате. Я не Bachelor знаю, number я даже не 1. знаю, в каком месте ты говоришь. The only thing I liked about my last boyfriend was that he had a way with words. He always just knew the right thing to say. What would you say to me in a romantic moment? I would say, blessed be the Earth Mother for sharing her bounty with us this eve. Same question, Bachelor number 2. I would quote from my award-winning one-act play, The Cloaca Monologues, to wit. Oh, no, that's quite all right. Bachelor number 3, your answer? What would you say to me in a romantic moment? Most romantic thing to say. Yeah. What are they doing? That's a good question. О, Keep дизель, your это hands хороший away from вопрос. that, you filthy, disgusting creature! What? I expected better from you, Harry. But I wasn't talking about you! The zombies! Your anti-zombie talk isn't making things any better. I think you'd better go. Вот так реально становятся злодеями снова. Блин, такая камера еще классная. Thank you for filling in on such short notice, Agent Superball, was it? О, My pleasure. You're Топ. looking radiant. Нужно избавиться от всех остальных еще. Супербол. Воу, сложно. Ну, короче, надо сначала собрать мозги. Don't leave without me. I get homesick. Relax. If we go back to Stuttgart, we'll give you a ride. But you have to wait in the trunk. Не, давай все-таки его с собой заберем. Да-да-да, я... Чтобы не ехать туда-сюда. Я думал, лишний если раз. нажму выход, то они сразу с ним уедут. Hey, we didn't see you come in. I move swift as the night. Ah, good to know. Он просто лежал тут это время. Let's head back to Stuttgart. Please don't make me get Он, back into блин, the спойлером trunk. эти в Twitch кидаю. Are you sure? Блин. Yeah, I missed the dungeon. I missed the dungeon. Осиновые колья. Нам нужно мозг забрать и золото, и шоколад найти, чтобы мозг забрать. Слушай, а мы как зомби не можем сейчас прочитать ту эту? Какую? Ту вторую табличку. Там же 2 таблички. Одну мы прочитали, она открыла. Вот если вот... вот. Кстати. Мы ж как... There's a poem inscribed on this bookcase, but it's been worn down. Не. Нет. И как там разобрать? Мозг отдай, задолбан. It's what's left of zombie Abraham Lincoln's brain.
Блин, я уверен, нужно сначала душу вернуть. Eat hot lead, Walking Dead. Тогда мы живыми чуваками подойдем и заберем мозг. И как там вернуть души? Нам нужно Look at that устройство, которое delicious остальное. brain just lying over there. I can't stand it. Люстру. That doesn't need cutting. В смысле, а люстру там, она же попаряет, она же парит в воздухе, чем мы его перережем? Не знаю, что за сложности. А там хотя бы скажут, что текстурки должно быть. That Там doesn't need тебе cutting. нет. Ну, в чате говорят, что О, слушай, у нас же есть кусачки, пойдем к Боско. О, справедливо. У него замок, у нас есть болторез, значит мы что, пойдем перережем замок. Вот у нас есть куда идти. Are zombies allowed Там to опять drive спойлерят в cars? чате. I don't see why not. А ты не читай. Yeah, let's head back home. Лучше бы скажи переводные наклейки, что это такое. Потому что я их собираю, я не знаю. Родные карточки. Нет, нельзя перекусывать. Подожди, а если не на дверь, а на замок? Потому что ты наклеился на Там нельзя на замок нажать, только на дверь. Точно? Ладно, тогда происходит спойлеры. Let's go to Stuttgart. Спойлеры, говоришь? Не заспойлерили, что что-то делать надо в комнате Юргена. То есть я правильно понял, что это вот сзади наклейки, вот, которые тут. И через эпизод они не передаются. Или нет? Я спрашиваю. Черт его знает. Я спрашиваю у Паши, который в чате отвечает. Hey, how'd he beat us back here? Quantum mechanics. It's quite complicated. Я уже не во всех эпизодах собрал. Ann Coulter, A Life. Ой, пофиг. That doesn't need cutting. You'd think a guy with his own dungeon would invest in more secure cages. Может, немножко спойлеров почитаем, что нам делать дальше. Да что-то тут. Ну и Looks что like там a trophy case from all the vampire hunters who've tried to defeat Jorgen. Только что он пытался сделать подсказку, но я случайно скипнул ее. Но нам нужно превратить... Alchemy for beginners. Jorgen made it up to chapter 14, turning chocolate to gold. Нам нужен шоколад. Подожди. Да, мы же... А там же есть шоколадное сердце. Что ж, мы забыли взять шоколадное сердце. Возвращаемся назад. Типа шоколадное сердце. Let's go to Sybil's again. It seems Ай, we just потом got в here. золото. Are you sure? А потом его в золото. Yes, let's go right now. Точно. Гений. Sweet. Let's head back to Stuttgart. Leaving so soon. Yeah, I miss the... Так. Берем сердце где и тыкаем посмотреть? по... Где смотреть Может, наклейки может, заработанные? I don't want to be sweethearts with that. Так, ладно, давай еще раз посмотрим, как там алхимичить. Alchemy for beginners. Jorgen made it up to chapter 14, turning chocolate to gold.
А, у него же алхимическая лаборатория тут справа. Ну да. Так что давай-ка... The machine's out of power. А батарейки сели. They're dead. Батарейки Never энерджайзер. die batteries. They're dead. I've been looking for more secret codes, but I haven't found any. Секретных кодов. There's no power from the battery. Нам нужен... Можешь выключать и переключить. All right! I'm up already. Ладно, это не работает. Откуда эта розетка идет? Мне вот тут вот вопрос самый главный. There's no power from the battery. I wonder if there are any more secret passages around here. Ладно, давай сначала попробуем как-нибудь... Не знаю. Хотя нет, нам это все равно надо. Он нам на тупую говорит, тут есть секретные проходы. Есть секретные проходы. Может быть, они также активируются через пульт? I've been looking for more secret codes, but I haven't found any. Nothing doing. Но это место выглядит так, как будто тут мог быть секретный проход. Хотя и гроб выглядит как место, которое может быть секретным проходом. Давай будем честными, тут все выглядит так, как будто это должно быть скрытый проход. Мы, кстати, так и не посмотрели шкафы. И шкафы. Нет, точнее, мы их посмотрели, но... Короче, те стершиеся слова... Это определенно тоже должен быть код. Ну не знаю, там можно разглядеть или нет, что написано. Может не просто посмотреть в интернете? Нет. Если что, у нас есть Пашок, который подскажет. Я хочу попробовать посмотреть, но он уже может начинать подсказывать, потому что я уверен, это не поможет. Well, there's a poem inscribed on this bookcase, but it's been worn down. Well, there's a poem inscribed on this bookcase, but it's been worn down. Да. Вернулись в комнату. А, стоп! Сзади. Пропасть, бритвы, боль, родители. Точно. А вот эти самые слова. Нафига себе. А ты что выписал зеленый лук? Я думаю, ты кого вызовешь? Там был зеленый лук или бекон, выбор. Я, короче, открыл. Я дышать не Абес. Я тебя выключила, потом бритва. я опять включила, у тебя опять горячее, жарко, находишь, дышать. Или лезвие. Еще раз, что там дальше? Так, ниже. Лезвие вроде как. Или бритва. Вот, бритва. Razors. Дальше боль. Pain. И родители. Это справа должно быть. Parents. Look, Sam! I did not expect that thing over there to open. Изи. Нифига не изи, вообще фиг догадаешься. Шутки во втором сезоне стали какие-то прям мега... Очень Why странные. is the floor so sticky? There's not a single possible answer to that question that I like. Действительно. Came from behind. Let's go, little buddy. Flint tastes like cigarettes and cheap scotch. I don't think he's my hero anymore. You're only saying that because you don't have a soul, Max. Let's hurry and get it back. I don't like myself like this.
I'm disappointed Flint fell for such an old trick. Ну, теперь у нас есть мозги. Хорошо сказано. В игре. Мы додумались, так что да. 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 Ну, все еще нет сердца. Hi, Gruesome. Прямо как в жизни. Хватит мне ссылать 10 тысяч уведомлений о том, что я забрал заказ сезона. It is at times like these, when a monster is driven to consider his place in history, are we not all but misshapen combinations of flesh and feelings, bodies and souls? Yeah, okay, we get it. Может, там реально его сначала... love you, Sam Max. Oh, come here and give me a super big best friend's hug. Take it out, Нет. take it out! Нет, не пойдет, это не He's пойдет. the Нам only нужно- one here with a heart. Yeah, Doc Gris. Так, нам надо его как-то выключить, что ли? Нам нужно запитать машину для алхимии. Подожди, а что там The сверху? machine's out of power. Вот, нет, да, нет, с датчики над рычагом. I can't understand these. Therefore, they're not important. Попробуй еще раз переключить. Ну, уже несколько раз пробовал, ничего не происходит. All right, I'm up already. Ну и как нам это делать? That monster sure is a gloomy Gus, isn't he? He acts like he's the only unholy creation who's ever been hated and feared by everyone he sees. Ah. Right back Прямо at you, как в Sam. жизни. Угу. Нам нужно вернуть свою душу, для этого нужно забрать устройство. Чтобы забрать устройство, нам нужно... Нам I нужно bet this place избавиться... uses Нам a ton нужно... of power. True, but lightning is a renewable resource. А если нам выключить машину? А, нет, она же просто запускается. То есть надо убрать розетку. All right, I'm up already. Если бы можно было взять батарейку, запихнуть в него, тогда был бы какой-то смысл. Так. That doesn't need cutting. А если вставить болторез в розетку? That doesn't need cutting. Есть в розетку. Man, the weather here is the pits. It's free electricity. The average home has 5 lightning rods. That doesn't need cutting. All the heavy construction's already been done. Now it's just plug and play. Что с тобой делать-то? These diagrams are so scientific, I couldn't possibly make sense of them. Man, the weather here is the pits. It's free electricity. The average home has 5 Почему lightning нельзя поставить rods. батарейки и засунуть, например, в него, его ударить током, они зарядились? Виски. Нам для храбрости I can't condone drinking, especially this stuff. It's an alchemy machine. Never die batteries. They're dead. Так. Всё, смерть. Так, подожди. У нас молнии есть. Громотвод. Man, the Антенна. weather here is the Может, pits. как-то с антенной It's free похимичить? electricity.
The average home has 5 lightning rods. Батарейки-то все равно тут, какая разница, что химические антенны? Да, все равно пока не поп... Все равно нужно попробовать. Кусачками перебить антенны, притащить сюда. Да, похоже на то. Зомбям так пофиг на него, никто не хочет его есть. Может, потому что у него нет. Кстати, мы сейчас можем все проносить. Кстати, да. Look away, Max. This is the kind of vandalism that turns your stomach. Nonsense. I embrace all kinds of vandalism. Ой, витраж сломал. Я, кстати, тоже смотрел на него, я думал, так было, так или не было. Ну так он же через него вломился. Точно. Что-то я сломался. И выключатель. Neat and dangerous. The best kind of neat. I bet that gave it enough juice. Ну теперь можно и сердце трансформировать. Seems like a waste of good chocolate. Get me my checkbook quick! I need to give to charity. Да, мы получили эгоиста. Ладно, теперь можем Hey, ехать. Gruesome. Let's go to Sybil's again. Now? Yes, let's go right now. Теперь пошли по остальным вопросам. Okay, bachelor number 1. I'm looking for a man with a heart of gold. How would you prove you've got one? Просто откроет What's крышку. that? I'm terribly sorry. I was distracted. See, I used your restroom earlier, and I'm worried I might not have remembered to leave the seat down. Could you repeat the question? I think I've heard enough. Допустим. Нет, третий вопрос. Okay, bachelor number 1. Почему золотые My руки? last boyfriend always knew the right thing to say. What sweet things would you say to me during a romantic moment? Well, it is altogether fitting and proper that I answer your question. But in a larger sense, our love would be so pure, so harmonious, so rapturous, that my mere words could do little to add or detract. Miss Pandemic? Marry me? Oh, I mean, yes, bachelor 1. That's perfectly adequate. Мастер на все руки это одно, а когда золотое сердце, золотые руки у тебя the есть, choice is путают. clear. Bachelor number 1. Would you like to go steady? At last I feel complete. Preposterous. Please, no cameras. I need a moment. After years of searching, I finally found the perfect man. Поменяла Линкольн. What? Oh, of course, you're right, Max. This has all been a lie. In my heart, I've always known who my true soulmate is. I just never wanted to admit it. What? I've been so stubborn and foolish. I only hope he'll take me back. Thanks a lot, jerks. I suppose the weekend in Cabo San Lucas is out of the question as well. Что-то я не понял.
I guess Sybil won't be needing this anymore. То теперь мы можем взять душнилу. Она пошла к Линкольну, это аллюзия на здоровые отношения? Понятия не имею. Но Линкольна здесь нет. А стенки до сих пор связаны. Look, I can't understand you. Он, кстати, может ее кусачками. That's too gruesome even for a zombie to do. Нет. Вернем свою душу и придем развяжем ее. Да. Ладно. Where are we headed, Sam? Let's go to Stuttgart. Управил... Чел, когда ты говоришь, я управил смотри на слушай, тут столько было смотри, столько слушай, что я понятия не имею, где это, когда это и почему. Но самое главное, что было лучше. Самое главное, что мы продвигаемся дальше. Это самое главное. А нас теперь не пустят с этой водой. Ну, значит, отставляем ее здесь где-нибудь. Sorry, sir. Your garlic cloves holy water. Блин, нам, возможно, стоило оставить ее там. Внутри пронести и оставить. А где? Не знаю. Там уже стояли столы с водой. Поставить на стол с водой. Did you ever figure out how that thing works, Sam? There must be a button or a switch. The hell? What gives? Я не знаю, вода есть, значит, зачем-то нужно. I guess there's no switch. I wouldn't say that. Did everybody get tall and chubby all of a sudden? Hey, give my stuff back. Ah, so there's where you keep your gun. Ugh, Sam Max, you keep returning when you know you cannot defeat me. That's Max and Sam. No matter, I will take your souls once again, but this time your bodies will be obliterated. What? Obliterated. You know, cut off your heads, set them on fire, salt the earth. Oh, nothing doing. You're gonna regret you ever tangled with me and Max. I mean, Sam. As your Americans say. Nuh-uh. Ну, ты делай, что хочешь, и мы поехали. No. We're going to stop Jorgen if it kills us. А, лол, мы прям за него и играем. Да. Чувак, помоги нам. Hey, gruesome. I am alone. Ладно, Да, не ты один. помогу. Не знаю, кол осиновый, что ли? Тачки. Боже мой, эти клоузапы. О, да, уж эти... Ugh, please, too slow. Кол-то верни. You'd think a guy with his own dungeon would invest in more secure cages. Кол верни, слышь. А, I верни. bet those candy-ass vampire hunters just didn't know how to do it right. Мягкожопые. Тут все плохо с переводом, я уже даже не комментирую. He's just too fast. Nuh-uh. I can't condone drinking. А, виски. Что там так одиноко было. I can't condone drinking, especially this stuff. Знаете, током ударю просто по приколу. Hey, cut that out! Hey, cut that out! I've barely got a handle on Max's body, much less the monsters. Слушай, а может быть в машину? А что в машину-то? Ну, зайти в It's Jorgen's машину. soul-sucking machine. Nothing Нет, doing. просто зайти. Нет, просто активируйте, It's зайти в Jorgen's нее. soul-sucking machine.
The soul meter pulled our souls right back. And I still feel overdressed. Ладно, и что нам делать? No siree. No wonder zombies always slouch. And Coulter, a life. I wish he'd just go back to bed. Here we have a vampire in his natural habitat. Never die batteries. They're undead. А может из него... It's an alchemy machine. Еще раз. These diagrams А где-то are говорил, so scientific, это I couldn't possibly make не sense. умираемые батарейки, они мертвы. А сейчас он говорит, это не умираемые батарейки, они undead, типа уже не мертвы, не знаю, как это перевести. Надо подумать. На тебе кол. That's only good for vampires. And tense. Четыре на беспредел. Очередной... If he needed them that bad, he wouldn't have left them lying around. Да. Поэтому перережем ему соски. That doesn't need cutting. Мы попробуем еще раз. That doesn't need cutting. Ну давай. Слушай. Ой. Слушай, а что если приделать кол вместо руки тому парню? Им нельзя менять части тела. Больше нельзя? Да. The soul meter pulled our souls right back. Да блин, No way. куда его деть тогда, если он души кидает обратно? А может вон тому парню? Hey, monster, think fast. А вот теперь заходим. Так. Well, this is a step up at least. It's too crowded in here. Oh no. No, we're better off in the monster. Tell me this is only temporary, Sam. Let's fire this up one more time. No, I like this body. Whatever. Last time I went at him barehanded, he just about killed me. Minus the just about. Где кол? Ну, кол остался... А, ладно. Можно другой взять. А как же классическая вот эта игровая, что нельзя? Нельзя больше одного. Воу. Oh, that hurts. What? No! А почему у него получилось это сделать? Hope you got the point. You suck, Jurgen. Hey, my line was better. But I cannot be defeated. I am the Prince of Darkness. Take this, me. We'll need it for... Get a mouthful of ammo! Рука бандита. Hey, А, Sammy, точно. you're back. Just in time, too. What's up, Flint? You know I've been tailing that Bosco mug, right? Well, the trail's gone colder than a Dear John letter written on no-tell motel stationery. Bosco's just loud and easily startled.
We'll help you dig him up. That's the rub, see? Bosco's vanished off the face of the earth. Дон-дон! Вот тебе и зайдет на следующий эпизод. Мы потеряли Боска. Блин, не надо мне орать. Надо ревовать, видимо. Боже мой, кто Да. привел ревующих? Это звучит странно. Такая музычка, намекающая на трагическую концовку. Что скажешь про этот эпизод? Ну, забавно. Мне второй сезон однозначно нравится меньше, чем первый. Я уже говорил, почему. Но учитывая то, что я смотрю только те серии, которые мы с тобой играли, да. Тормозных? Я вообще думал тусящих или танцующих мертвецов. Тут же, типа, шутка из Night of Living Dead, Ночь живых мертвецов. Ночь тусящих мертвецов? Танцующих, не знаю. Тормозных, Ну, лучше, чем, наверное, ревующих однозначно. А вот тормозных... Я не помню, как это слово рейвинг переводится. Ну, вроде как что-то... Типа, тусить. Ну и что в итоге? Ревующих равно тусующих. Нет, тусующих это слово, которое знают все. А рейв это слово, которое знают не все. Вот и все. Вот и магия. А дальше все. Следующие 2 эпизода, которые переводил Лёха, которые будем тестить уже вместе с ним. Ты можешь, конечно, зайти на огонек. Но, скорее всего, я буду заниматься этим на следующей неделе. А пока... Вот так вот. Вроде как там должно в следующих эпизодах связаться все, что было в предыдущих. Перерисовывать? Стоп. Это не текст, а перерисовка? Ну, ревующих-то реально очень плохо звучит и выглядит. Ну, там уже сам смотри по возможностям, силам и желаниям. Блин, какие длинные титры, наверное, самые длинные титры. И, кстати, самый длинный эпизод, 3 часа 15 минут. Короче говоря, на этом я предлагаю заканчивать. А после титров тут сцены бывают. Поэтому я жду. Бывает? Есть или иногда бывает? Ну, в прошлом эпизоде точно было. Да разбуди, когда будет. Меня кто разбудил? Ну все, уже конец. Нет, не конец. Чё титры такие длинные стали? В предыдущем эпизоде они были намного меньше. Я такой, кстати, вот я слышу эту музыку, у меня такое ощущение, что я на чьей-то барницве. Какой барницве? Так, стоп, подожди минуту. Нет, мне просто написали, надо ответить. Нештатный консультант, перевод, весть, текстуры. О, я тут уже появился. Я, кстати, не помню, чтобы я это тестировал. Я это тестировал? Я этого не тестировал. Ladies and gentlemen of the press, the President of the United States. И вот этого мы ждали, да? И вот этого мы ждали. И вот этого мы ждали, да? Ну, я понял, ты заранее просто мне писал в титрах, пусть будет. Я не против. Ладно. Вот.
На этом можно заканчивать конец стрим. И хорошо.